Hello and welcome, ladies and gentlemen, to the stream. And a little bit more Arma Serbia for today for you folks. World War One. First and foremost, let me thank Velja34 for the donation. Thank you so much, my man. As far as the bribe is concerned, well, like I said, given how tired I am, there's a good chance I shoot my own commanding officer in the back of his head at some point in a inadvertent crossfire, but yeah, I was thinking whether I should stream this or not, because, like I said, I'm super tired. I've been on the road all day, had some work in the morning, came off the road, did some more work here, and, well, there you go, another super chat for $5. Thank you so much. Oh, wow, I mean, that is... I don't know what to say. Jeez, I'm making me blush here, man. There you go. Anyways, as I was saying, I was super tired from the road, came back here, had some work to do for the, well, like a side job that I have while I'm looking for more work, and just got done with that, and I made it to the briefing for the mission. I was thinking, probably I shouldn't record this, but the author for the mission actually asked me to stream this, because he said, now there's some, I have something extra special prepared in terms of roleplay and some of the events that are going to happen, and etc, etc, so I mean, I couldn't say no, right? And so, here we are. A deceptively simple looking map. We have, I'm supposed to hit continues, forgot about that, sorry. And I can switch over to the game capture menu, the game capture scene, there we go. So, you can now see what I'm talking about. A deceptively simple looking map. Relatively small, as you can see, from one end to the other. Just a bunch of trenches over here, and that's it, right? Well, not quite. Our objective, from what I understand, is going to be to conduct this sort of march all the way from over here to our firing line. And the contact line, you would call it, right? More on that later, but this is where the actual trenches are, and first part of the mission is going to be us marching up to that point, then defending it against the Austro-Hungarian invaders, the Huns, as they say in Britain, and afterwards, I believe there is also going to be a segment in which... I have to mute this, unfortunately. Today is over. God, I love this song. But, very fitting for the movie and everything, but, unfortunately, can't play it on the stream. Krupanj, the Kingdom of Serbia, 19th of September, 1914, 5:30 AM. And we are in the army barracks. I am in the red team. Dobro jutro. Song's done, so we can switch. Bog ti pomogao. Jeste se raspavali? Hvala Bogu, jesmo. Odlično, odlično. Dobro jutro, mom. Jela fali to vidimo. Dobro jutro, da. Jadez. Go down the rank and file, as they say, see if we're missing someone. Odlično. Obojte se ko nije. Petar je tu. It's very quiet for some reason. I don't know if it's just my speakers. Petrović i Gledavć mi se. I'm going to have to turn it up all the way. Danas nemamo neki specijalan zadatak. Been away for a couple of days, haven't Sad kad ćemo biti do 2, mislim da se Beda neće pojaviti odmah do komade da vidimo played much recently da popuni zelene. of anything. Brzo se većemo. There we go, as I said, so this is the map. We're marching from here. There's the camp of the 2nd platoon, I believe, right? Yes. This is the barracks. And then here is where I believe the artillery platoon is supposed to set up. Je neko naložio? Možete otvoriti mape, slobodno. Ja li imaš viške da Već pripali? ugasilo, sinoć. Treba li drva da se nacepe? Gospodine kapitane, meni fali Ček da vidim. Dobro, Ja li imaš viške See da if we pripali? can light the stove on fire. It's a bit cold.
Okay, that is brilliant. Using the gesture command to try and line it up is actually brilliant. Well done. That is actually amazing. A neko neke unese drva da ja ovo raščistim. Imate nacrtano desno od mape, imate nacrtano kako ćemo se kretati. Mi smo bukvalno zadnji u koloni i ja ću staviti, na primjer, da budu zeleni, znači ti arkane, sa svojom grupom bit ćete jedno, pa ne previše, ali jedno 50 metara iza nas i gledat ćete nam leđa za svaki slučaj, bude li napad krenuo. Iza. Tokom ove šetnje, marša, Poštovanje, pomaže Bog. Priđite momci da se ugremo. Naređenje komande. Ja na zebog Bog. Da uzme vojnika teču. Duva proma. Final smrtu. I da nema vodice, da baciti. Ovi prozori slabo dihtuju. Mi nastavljamo dalje uz put i idemo na naš, znači RTTR1. A što purnja ovaj šporet, vidi je. We're warming up by the stove in case you couldn't tell. Level 2. Petrović tu? Tu sam. Priđi Petroviću da se ugreš. Ovo je Kajka čak fully protection. Jeste, obojite se momci, nemojte da... Znači ne smije niko da nam se pribije uz desno. Šta sam ja crnac? Ili ima neko cigaru? Priključi se zelenima. O, gospodin Kaplan je tu. Gospodine Kaplane, mi samo da se ugremo. A, dobro, neka. Ja treba cepanice još. Pa treba, ali nemamo dobrovoljca da cepa. Majčice, milosno. We don't have any wood for the stove, not anymore. Samo sobojte crveni u crveno, zeleni u zeleno. Ništa, pa da krenemo polako. We've got our greens and reds here, and we're ready to Ništa, dobro jutro momci, moje ime je... start this briefing. Jokes aside. Komandi odjeljenja. Pošto, znači... There's our squad leader for tonight. Nemamo nikakvu komunikaciju, ja bih vas Of course, zamolio... we will not have any radios or anything like that, given this is World War I, so all orders are to be relayed from person to person. VBG-ova, znači zeleni VBG je Čiča, crveni VBG je Petrović. U slučaju mog pada, Čiča će me preuzeti. Je li to u redu? Razumijem, gospodine Kaplane. Odlično. Na zdravlje. No zdravlje. Ništa molja Bless you. peći da se ugriješ, vidim da nešto... Najbos. Ajde. Ništa, otvorite kartu vojnici, mi se... It's clearly a bit cold, so I'm going to give it my spot next to the stove. Šupanjska kasa, vidite da pokazujem. Currently we're in this barracks over here. Mi ćemo severno na komunikaciju. We'll move north towards the road, and I'm just going to go over this a bit more quickly than the squad officer, not the squad officer, the squad commander. We're going to assume this sort of position. I pogledate iznad karte, vidite neke tačkice, tako? As you can see, first squad, second squad, third squad, fourth squad. Artillery guys and then the fourth squad. Ajmo momci za mene. Crveni za mene. Pokret. Levo od mene. Zeleni. Bređemo se desno, zeleni. Petonije, ti si crveni, Petonije. A, dobro. Rame uz rame, poravnjaj. There we go. Da, prođemo kroz vodovsku kolonu. Znači, So, pazite ovako. column. Imat ćemo, da kažem, jednu borbenu grupu iz prvog odjeljenja, koja će biti na samom čelu kolone, što je So the very front of the column is going to be the first squad of the first group of the first squad. Ostatka kolone.
They're going to be a bit separate from the rest. Then the command, second squad, third squad, artillery. The green squad will be about 100 meters to the side over here, as you can see. Rakiću, na Jelingu si, smanji se na normal. Čuju te ljudi na normalu, bre. Da završimo dalje. Ukoliko dođe do nekih kontakata ispred nas, znači spreda, pozicioniramo se sljedeće. Znači, prvo odeljenje zauzima tu sredinu. If we have any contact in the front, this is the formation we're going to assume. So, first squad, second squad, third squad, fourth squad is back here. Command is right behind the first squad. Sorry. And there's going to be a sort of diamond formation that you can see, if need be. Jasno. Čiča, primetiš neki kontakt, odredi čoveka koji će ići da prenese komandi voda, da bude kurir ukoliko primetite neki kontakte desno od vas. Jasno. To je neprijatelja. Je to jasno za vodovsku kolonu? Jasno. Obično, ništa, vratit ćemo It is understood. There you go. I dalje plan. Sjetit ćemo se polako u koloni, gdje ćemo kod kote 220 skrenuti levo ka Brštici, gdje ćemo zapadno od Brštice na raskrsnici se zaustaviti, to će biti prvo zaustavljanje, čekat ćemo da se kolona skupi, da dobijemo naređenje za popis. Here at this crossroads we're going to have the first sort of small stop. Make sure everything is airtight in the formation, then we're going to continue towards this little hill, where we will turn right, and head towards the road for Kostajnik, our main objective. From here we're moving this sort of direction, that's azimuth 250, 240-ish. 250, 240. Nakon toga mi nastavljamo dalje do tačke razdvajanja, gdje ćemo mi zauzeti, da kažem, ovaj rov desnog komanda, gdje je tačka 3. What the hell is going on with that? Tu ćemo braniti dok neprijatelj ne bude imao više snage da šalje. Nakon toga kada dobijemo naređenje, stavljamo bajonete i krećemo u juriš na upojište koje... Not quite sure what's going on, but the frame rate drop went from 140 to 6. Like literally 6. I'm hoping that's not about 7,000 Austrian soldiers being positioned outside of our barracks over here. I'm really hoping that's not the case. Krećemo se kretati isto nekoj vodovskoj koloni, vidjet ćemo još kako na terenu. Vi ćete uglavnom obavešteni, gdje ćemo, kada dođemo na naše položaje koje su određeni ovim tačkama ovdje, mi ćemo zajedno sa četvrtim odeljenjem napasti upojište 2, dok će prvo i drugo napasti upojište 3. Ja to svima jasno za sada. Jasno, gospodine. Jasno, gospodine. Jasno, gospodine. Ima neki pitanje za mene? Možeš li da nacrtaš ovdje gdje trebamo da se čekamo, da obeležiš da znamo? Koje? Ovdje gdje je sad. Ovdje trebamo da se čekamo da dođe odeljenje. Možeš da nacrtaš to da znamo, jel... Ne, samo, znači, pazi, imat ćemo ljudi ispred nas kako vidiš da se zaustavljaju, tako ćeš se i ti zaustaviti. Okej, dobro. Imam ja pitanje, Petrović. Izvoli, Petrović. Kad izvršimo napad na UP2 za UP1, šta će dajemo? Dobit ćemo naređenje na terenu, za sada nemam ništa. Živio kralj. Jasno. Znači, zonima biti nekih 100 metara, Someone at the door. Anyways, so as you heard, the Greens are going to be sort of the scouts of the formation. They're going to be on the side. No, that's about it. Ajmo, momci.
Prvo farbite se svi. Petronije, to. Monjo, ti si moj, nisi. Ajmo, momci, Imaš li sve za mnom. Monjo? We'll move out with our squad leader for the squad briefing. Ajmo ovdje za zid. Evo ovako. Ništa, momci. Pozdrav, kratko ćemo jasno. Ja sam Petrović, danas vaš crveni VBG. Pred nama je zadatak i mi ćemo ga uraditi bez greške. Sve što tražimo od vas je da se čuvate međusobno, da slušate moje naređenja. Od vas želim da mi uvijek pričate vaše stanje municije i medicine. Znači kad vas pitam, Regularly report ammunition and medical supplies status. Take care of each other. Conserve your ammo. Čak vidim ko mi je par... Ko mi beše par Petronije. Da. Ti i ja smo par. Got a bayonet here. Kragolj, vi ste par. Ko je od vas najiskusniji? Koliko imaš, Petronije, koliko imaš urađenih zadataka? Misije misliš? Da. 5, ali imam 300 sati u armi, tako da... Ekstra, ti guksi. Koliko? Lili. 30. Ubre, ti si pečen. Ti kragulj. Isto oko 30, 28, 9, tako nešto. Pa za vas ne mora da brinem, znači. Ask how many missions we have. U suštini to je to. So he knows Znači vas dvojica non stop se pazite. who is dealing with, essentially. Zamenik od vas We both have, me and my pair, we both have about 30 missions done, so... Si bio nekad VBG zamenik? Jesam jednom. Bio sam VBG jednom, tako. Da, to ti bilo zanimljivo. Apsolutno, samo je ovo sledeći izazov, nema radija. Pa, ovo ti još bolje. Ništa, sve što tražim samo da me slušate i to je to u suštini. Znači, ako vidite, ako je slučajno prvi očite neku grupaciju neprijatelja, kažite mi da prenesemo dalje. If you notice a group of enemies, report that first, so the rest of our guys know where they are. Check your compass, which is... Malo ne radi kompas ovaj. Pa malo, piše ti tu 330, više ovo malo sitno, više. Više imaš ono... A ja trebam baš ono svetlo da ga uvati da vidi nešto. Yeah, it's the compass is a bit... Ima li onaj squad raider ono dole da su pali kao... Imaš štrla zvezdica. Imaš. Speaking of, I forgot about that. Down the squad radar down there. Samo budi uz mene. Za vas dvojicu neće ni da brinem. Računam, znate posao. Još smo iz istog rodnog grada. Omladinci. Odakle ste? Kako ćeš ti? Kragujevac. Jagodin. Pa vi ste komšije, bre. Pa Kragujevac zapravo je malo više isto iz Jagodina, nego neće da... Tačno. Zajedno se prijavili za vojsku. Ja sam iz Kruševca. We're from the same town, this guy and me, so yeah. Zemlje. Od Niš. Pa ovaj još građe. Znači će se vrljamo s padeži. Ništa, momci, ali ima neka pitanja. Hoće biti neka Izvini, ajde kaži. Će biti neka dopuna pre nego što krenemo. Ajde vidimo prvo kako imamo, znači... Pa ja mislim da ne treba. Kako imaš okvir? Ja imam 25. Okvira ima, nego bombu, neku i medicinu malo da se uzme. Da, ako ćemo da jurišamo na bunkere i rovove, treba će. I'll just ask if we're gonna have any extra supplies to bring. We're all right in terms of ammunition. 25 clips is fine.
Ja ti, Bateo, nisam ništa razumeo ovo što trebamo u kolonu da idemo, kao otvori mapu, ono. Ovo mislim. Doduše, Aha, ništa pazi. nisam razumeo. Sad ću ti već. Go through the column thing again if we have time. Ovo ti je komanda, vidiš. Aha, to je komanda, da? To ti je komanda. Mi smo ovdje. Tu da. Okej, dvoje. Ček da vidim samo, Kaplari, zbor kod mene. mi smo treći vod, ali da? Ček, ne, drugi vod, prvo odeljenje. Da. Znači, mi smo tu, crveni i zeleni su desno nas. Warning, the stream is something again, really? Da. We get this almost regularly. Znači, ti i ja će da budemo sa leve strane, From YouTube for some a vas reason. dvojica sa desne strane. Lower the recommended bitrate. I think this happens when I alt tab. Da, ja sam prvi, ti Yeah, si za mene. that's fine. Don't worry about it. Gux je desno od mene, Kragulj je desno od tebe. I mi kad čujemo kontakt, mi kuda će idemo na levo, veše, da? Jel... To, kad čujemo kontakt, samo da pogledam. Znači, po nekoj logici, ti i ja treba gledamo levo, Crveni, zbor. Gus i Kragulj desno. Razumijem. Ajmo, momci, je li sve jasno? I jeste. Jasno. Ajmo, ništa za mnom. Može. Just got it stuck on the alt look thing. Ajmo, momci desno. Od mene. Veliko poštovanje. Zeleni mir. Poštovanje, braćo. Živio kralj. There we go. Živio kralj. Gospod Bog. Ajmo, momci, mirno. Long live the king. Slava Bogu, slava Bogu. F1. F1. Evo, idi desno od Nema zig, ja ide džala. Crveni zamor, Drugo odeljenje, pomešao si se sa mojim ljudima. Rečeno mi da se priključim ovdje, ali mogu da se pomerim. Istupite malo vaše desno da se moji priključe. Ajmo Razumem. za metar i po dva. Tamo u bok, momci. Crveni, kad se drugo odeljenje pomeri, zauzmite sve mesta. Crveni spoji se sa zelenim. Još ubara, još. Još gore. To je to. You can see the Malo još. other squads sort of assuming their formation slowly as we go. Da napravimo prostor. Može, momci, staviti. Odlično. Ništa. Vod mirno. Crveni, stisnite F1. Vojsko, slušaj vamo, slušaj dobro. Listen here and listen well. Su vas već uputili u You've been briefed naš današnji zadatak. on our mission Kao što today. znate, Austro-Hungari već po drugi put pokušavaju da As you know, this is the second Austro-Hungarian offensive i da to try and cross the river, ali nešto ne ide. but Trenutno se something's going wrong with their plans, as you can tell. na Mačkovom kamenu. Currently, we're what's going wrong with their plans. Na ovaj pravac kako bi dodatno South of here, there is another offensive, but the enemy is grouping forces here to try and open up a second front, a second direction of advance. Our objective is to stop them. Uporno forsiraju našu prvu liniju odbrane i pokušavaju Our first line of defense here is continuously being pressed. Nećemo dozvoliti We will not let them i achieve a daćemo breakthrough. im da okuse malo ove srpske zemlje, tako mi Bog pomogao. I mean, we'll eat dirt here, so help us God. Da slušate svoje starešine, List your commanding da officers. pazite šta radite, da čuvate svoje glave, da čuvate svoje saborce, Take care of da čuvate yourselves, svoju take care of municiju, your tako što ćete biti battle buddies, jako precizni. Jer conserve your ammunition by being very accurate, od srpskog vojnika. because we expect nothing less of you at this point. Nažalost, imamo neku nemilu scenu. Komandir bataljona je dojavio da imamo jednog dezertera. Unfortunately, Sa dezerterima se postupa po
po prekom sudu. Platoon commander has just reported that we have Ili do komande bataljona i a deserter in our ranks. Bring the deserter here, because military law is clear about what happens to deserters. Okay. Takvu sramotu nećemo dozvoliti u našoj jedinici, braće. We will not allow such shameful behavior in our unit, brothers. I'm going to be completely honest with you, right? I didn't really sign up to execute people via firing squad this evening. I didn't think that's what I would be doing. Not that I'm complaining or anything, but... Vojsko, obrati pažnju. Druga stavi. There it is. How'd you have that much FPS? Just good computer, man. 130 FPS on average. Odredite 2 čovjeka da obavi streljanje. Prvo odeljenje, postroj se u streljački stroj. First squad. Stupi napred. Step forward. Line up. Formiraj liniju ispred mene. Right, we're gonna get a first row view of what's happening. That is fucking phenomenal. Vojsko. Again, the YouTube thing keeps switching Sada my ćete da chat. vidite kako se postupa sa beguncima. It's from live chat to top chat. Gotov si? Nemojte, braćo, molim vas. Tišina. Nišani? Ja nisam ništa, nemojte. Pali! Well, there you go. Puške na leđa. Deserters will be shot. Na levo. Left face. Vrati se u stroj. Return to formation. WTF happened? It's a deserter. Jasno, gospodine Majer. Deserter just got shot. Dozvolite mi da se vratim u stroj. Vrati. Dozvolim. With CFG underscore weapon. Sebi nećemo dozvoliti. We will not allow such shameful behavior in this unit. Ovakve nemile scene nećemo više gledati. And scenes such as these will not be seen again. Nećemo trošiti na Srbe, već We will not use our ammunition on our own brethren. Exclusively the Germans and the Austro-Hungarians. Za kralje i otadžbinu. For king and country ready to move out. Živjela. Prvo odeljenje pokret. Freaking hell, man. Alright, there you go. Sljedeće odeljenje na levo. Left face. F1 Peconije. Ajmo, znate raspored, znači drugo, pa treće, pa četvrto. Odnosno treće, pa artiljerci, pa četvrto. Man, that's a grim sight to go to war with. I will not entertain such questions at a time like this. Are you streaming? He asks. You know, that guy was right. I need to get a Python script to answer questions like that automatically. Just give up on the whole thing. I'm joking, of course. But here we are. We are moving, ladies and gents. We will not be getting any additional ammunition, weaponry, or anything. I was hoping for a few more grenades, a few more clips of rifle ammo, a couple of more bandages, something like that at least, but no. 25 clips and 1 grenade, that's all we get.
Prenosi Trčeći komandu, korakom. prenosi ubrzaj. Lagani trčeći korak, lagani trčeći korak. Lagani trčeći korak. Marševski, Lagani trčići korak, prenosi. Prenosi, marševskim korakom. Reci komandu, drugo odjeljenje, puške u ruke. 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 Kragovi, crtilaca. Lagani trčeći. Puške u ruke. Lagani trčići korak. Uperuju mene pušku. Kragovi 2 puta crtila. Spustiti pušku. To. Marševski. Marševski. Formiraju duplu kolonu. Formacija cik-cak, prenosi. Formacija cik-cak. Pića, Ajmo crveni levo. pića. Da, Skijedi polako za svoju poziciju. Sve se. razumem gospodine. Ajmo crveni, formira se u cik-caku, ajmo. Desno. Ajmo crveni kao po dogovoru. Drugi par desno. Da. Desno, desno. Desno. Ona je komanda tamo. Kroz desno. Luksi desno. Drugo odjeljenje stoji. Mi treba, Jest. treba da budemo ovdje negdje. Tu sam. Molim? Još. Ajmo levo, momci. Zvrti se, možda sa mnom. Hm? Zvrti se sa mnom. Ajmo momci još malo. Holy shit, is this real? Yeah? I see it's pretty real to me. Dakle, ono tamo je Bočni, komanda. 100 metara od nas. Ovo je drugo. Ovo su naši. Not quite sure what you mean by that, but yeah. Ovo vamo je prvo. Piča, 100 metara, još su... World War One. Razumem gospodine. We just had a firing squad execution, and in light of that, we're moving out in this, Sve oni neka se udalje još 50 metara. I don't want to say complicated, but, you know, layered column formation with most of the units moving like this, and then we have troops to the side acting as a sort of early warning system / scouts, and then troops on the other side. And Guksi diži nastojanje. my game just crashed. 5 metara je čovjeka u našoj koloni. Kako da držimo drugo odjeljenje? Gdje je treće? Evo ga ispred. Okay, hello. Samo da budeš malo, da ne budemo uz njih, kapiraš. To, baš. Are we good? Znači, da ono između džale i tebe bude 10 metara. Right, there we go. Sorry about that. I have no idea what just happened. The game just crashed. Or froze, rather, didn't close entirely. I'm just saying my stream did the same thing as well. And it's... What the fuck? Okay. Drži nastojanje, to nije. Okret. Huh. Znači vama isto, a? Da. Dene. Oh, it's not just me, okay. Everyone else is experiencing the same thing we are, which is slight teleportation and stuttering. Ljudi, ne imate vi problema? Isto. Da. Umre mi. Joj. Yeah, everyone's experiencing this, it's not just me. Okay, that makes me feel better, because I thought my internet was dying or some Evo malo trčići korak. thing like that, even though I knew, Ma gdje je trčeć? Trčići korak. We'll get some distance between me and the next guy. There we go. That's a bit better.
We seem to be, seems to be playable now. Alright, that's much better. I have no idea what that was. Highly unfortunate. Ja, što više tiče, to me sve više veće nazad. Meni je osigurač, samo što ne iskočiš. Uf, brat. Okay, it's actually not that bad. From what I'm hearing, people complaining, it's a lot worse for everyone else. Actually, now it's completely fine for me. Znači, on treba da bude između tebe i mene. Može preporuka. Može preporuka. Može. Znači čovjek sa tvoje desne strane, odnosno ja sa tvoje strane, treba ti budem u desnom ekranu. Znači meni je Petrović sa desne strane, vidim ga periferno, tako da to je, znam da sam dijagonalno njega. Tako da ti gledaj da ti ja isto tako budem, samo da me vidiš polovično u ekranu. Sad te vidim, jesam sad na dobar nivo. Odlično vozi. It's a zigzag formation, as you can see. 1, 2, 3, 4. I don't need to explain what a zigzag is, I don't think. Ubrzaj. 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 Hurry up. Spori. Spori. And slow down again. Evo ga, dovlači se. Nešto mu sinka. I love that people are now discovering the wonders of this compass, which is an interesting contraption, to say the absolute least. Still with the stuttering and everything. Man, that is annoying. It's better than it was at the beginning, of course, but... keep an eye on this house, just in case. Thus far, a fairly uneventful march. We haven't made contact with the enemy or with any civilians or anything, and there are civilians in the area. Most have evacuated in face of the oncoming Austro-Hungarians, but there are some who have chosen to remain. And I suspect we will meet a few along the way. Did I mention I'm extremely sleepy for this mission and a little bit out of focus? I just heard halt, but that's not for us, is it? No, it's not. Malo brže. Ajmo brže malo. Speed things up a little bit to catch up to the guys in the front. Monje, me čuješ? Čujem. Eto.
And, you know, left, right, left, right, left, right. In Flanders fields, the poppies grow. Well, not yet. It's only 1914, but, you know. Pomaže Bog domaćini. You can see we've got some civilians here. Pomaže Bog vojsko. Bog ti pomogao domaćine. Jeste gladni vojsko, ima graha. Ajde s nama čoveče. Godspeed soldiers and stuff like that. Leba i kajmaka i tjerat ćemo ih do jebenog Beča. Samo drži oči na njemu, ništa više. 75 метров впереди. Zaustavit ćemo se ovdje na kratko. Must be those Russians that have immigrated to Serbia before World War I. Or something. I don't know. More of our troops over there. Not part of our unit, though. Jesi, ima mnogo Rusa u ovom selu. Stari, nemam vremena, ide ti pomoć. Rusini, Rusini. Kako se zove ti? Živan. Živan, raspit ću se. Hvala. Hvala, brate. Ko bi rekao? Možda ima neko majku. Yeah, there's a lot of Russian immigrants in this village, and I'm sure it has nothing to do with the sound packs of Arma 3. Having only a few languages. I'm kidding, of course. Probably shouldn't joke about it that much. It is a very, you know, serious part of our history. We're about a quarter to 20% of the population, the male population, was wiped out in World War I, and this is our way of honouring their sacrifice, and we try and keep it, you know, relatively serious, but it is a video game at the end of the day, and I'm here to entertain people, so I hope those comments on stream that I have occasionally will not be, you know, taken the wrong way. Opeta. Tu je. Ajmo se brže. Ubrzaj. Ubrzaj. Ušto ubrzanje. Oh, it's happening again. I'm really not quite sure why. I'd love to figure out what's going on, because this is not... Yeah, we haven't had issues like this, I don't think, ever in like the two... Well, probably now 3 dozen missions or so that I've played, right? Yeah.
Zaustavi. 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 Ostanite tu, momci. Sad ću se vratiti. Sačekajte prbulka. Stoj. Samo za trenutak da sustigne i četvrto odjeljenje. Alright. We have contact. Crveni, priđi još napred. Crveni, dođite do mene. Gas, brzo. Vod, nastavljamo pokret. Puške na gotov, si budite oprezni. Weapons at the ready and be careful. We are continuing. Puške na gotovost, budite oprezni. Predsjedaj. Puške na gotovost, budite oprezni. Puške na gotovost, nastavljamo dalje, budite oprezni. Prenesi dalje. Daleko su dečuje da začepa. Ajmo. Da ti samo da ovako ne zajebava malo kad budemo bili u borbi. Pa taćevo. Kad krenu pucaju sa sve. Ali ovo trebalo da bude fora da smo mi u gore u drugoj četi. Dakle? Rekao da li je trebalo da mi budemo u drugoj četi, ovo što jeste. Da, pojma. Mogli da bude bolje. Man, this stuttering is really killing my immersion and mood for this mission, I'm gonna be honest with you. Ono gore, druga četa. I'm hoping it gets fixed before we enter combat with the enemy, because if it starts stuttering like this and I need to shoot it krauts like 300 meters away, it's gonna be one hell of a adventure, isn't it? Nazad. Vraćamo se u stroj. Idemo dalje. Mislim da je ovo odjek samo. A što nećeš da mi primjeriš? Gdje je baš naša baterija da krene na ovaj marš? On je dva puta zatrla da spustiš pušku. Ovo su artiljerci. Oni reče da podignemo ovom pušku. Nisu ovo artiljerci peski. Ne? Okej. Peski. Ko zove? Rakić, nisu ovo artiljerci, ovo je treće odjeljenje. Treće, okej, razumem. Ajmo crveni gas. I have a group of guys that... Misliš C? Da, dva puta pritisneš da imaš brzo trčanje i sporo trčanje. Aha. I naravno sprint, što je dva puta. Dva puta dva. A to je naša baterija. Ovdje nas otprilike čeka skretanje na desno, momci. Još malo. Prima. Samo defiravamo. Kontakt i sjeverozapad. Zaustavi. Ono su naši, znači nemoj da bok da... Contact northwest, so that's northwest azimuth 45. Zeleni, idemo na mene, formiraj se idemo do crveni. Čekaj, idemo, izva kontakt sjeverozapad. Da. I svoj prava se biju šabe, brać. Sjeverozapad. Ajmo, treće odjeljenje, pardon, za mnom. Neka ide, kaguj. Idi do zelenih zovnih da dođu brzo s nama, vamo. Razumem.
Ajmo ostali za mnom. There's the artillery strike. That's the Krauts. That's the Krauts. You've set me into the Krauts. That's the Krauts. You've sent me in, my squad leader. Posla me u Švabe. Naši nisu gore, samo Švabe gore, nema naših. Krpim, pokrivajte ako nije doktor. Dobro. You sent me into the freaking Krauts, my dear squad leader. Oh my freaking god. Oh, that is... Krpim. Jel živ? Ko mi pao bio? Stani. Oh my fucking god. Čekaj, nisam slušao. Šta to bi? I've made it within spitting distance of the Krauts, convinced that's the guys I need to talk to. That would have been freaking hilarious. Vratno mi glava otvara. Evo ti Marfinčić. Nije, Čujemo ljudi. Čujemo se. Bolje treba biti doktor. Šta je sa čičom? Ispred Nemaca sam došao, pregazili su ih Nemci, nisi siguran gde su. Dobro, slušaj vamo. Znači moramo na brdo, jel? Ništa, Petro nije. Pardon, Petroviću. Jedi polako gore da vidiš šta je s našima. Razumijem. Ajmo momci, za mnom. Idemo. Trebao sam morfina više da ponosno, neći da plačete celo misli. Formacija Rom. Ruki. Pokret. Idem ja. Right, diamond formation, we're on the move, we're going to need to try... Idemo azimut 15. Azimuth 15. We need to get to our guys over there. Budite na oprezu i tražimo naš. We're looking for our guys. I was told to contact the green team, but as you can see... Traži zelene, jesu? Jesu, jedno su gore sa leve strane. Eno ga doktor. Ja sam doktor. Ne, evo su ovdje s leve strane. Petroviću. Petroviću, eto su sa leve strane. Tu. Krpi odmah. Yep, there they are. Like I said, they've been overrun. Vidite na respons da li su živi prvo. Fatal amount of blood. Fatal amount of blood. Krpite ih samo... Janez na fatalu isto živije. Neka ode jedan... Daj, zovite još jednog doktora. Guksi, idi dole brzo do komande voda. Oh man, that is not good. Jebote, čiča, gotovo. Da krpim Jane za Kraguj. Krpi grudi. Krpim, ja izvinjavam se. On je kritičan na fatalu, je on isto. Radi mu KPR, kad završiš. Iskrpi ga pa radi mu KPR, ja ću mu stavim za ovaj. Radim CPR. Alright, so I'm gonna give him, I'm gonna bandage him up, the other guy's gonna give him CPR, hopefully we're gonna... A oni su nalažili neku bombu, šta je ovo? Ne znam, dobro su ih pokosili. Hopefully we're gonna be able to save him. Nema šansu, jooo. Još mu radi KPR i dalje. Ma krvari lik, ja mu radim KPR. Znam, ja ga krpim, radim mu KPR, tako ga održavaš u životu još. Sluša VBG, jeste? Ajde. Jeste. I'm gonna have to try and patch this guy. Ja radim Sremcu KPR, krpi ga dalje. Vama opet ovo zajebava. Opet. Uvek to. Yeah, we have the same problem with stuttering. Mogu da lečim, brat. Oh my god, that is nigh unplayable.
Gospodine Kaplare, Izvoli. stiže jedan bolničar. Komande, kome treba pomoć? Čiči odmah. Treba svima ovdje, zelenima. Ubija FPS, brat. A svima je. Krpim u grudi. Konjo, treba ovdje teče se samo pusti krv. Evo, samo čišću da stabilizujemo. Znači, dao sam mu hiljadarku, radio sam mu KPR. Živ Janez. Jeste, borimo se za njegov život i da je jedva na fatalu i on. Ide, teči krv, pomozi. Radim KPR, krpim u grudi još. Radim ovdje KPR. Rakiću, ti si komandir odeljenja, ne treba da lečiš. Organizuj ljude, organizuj odbranu. Treba li ja moram vas pomognem nekom nešto? Možeš ovdje radi si... Guksi, dođi ovdje, Guksi. Slušam. Dođi ovdje. Koliko ovdje ima naših zelenih? Trojica, tako? Gdje nam je četvrti zeleni? My god, they've been... A tu su svi. Aha, tu su svi, to je to. Dobro, ništa. Guksi, radi KPR teči. Razumeo. Moramo da... Janezu krv. Ali imamo obezbeđenje gore. Ja radim Janezu. Vidi mi se dimaju naši, ništa. Pazi ti samo ispred mene, pazi, sad ne pričam, mazimo tu naš kakav je kompas. Ajde. Samo pazi tu ispred nas. Počet ću da šijem ljude, pošto ovo se otvaraju već. Ja radim sremcu KPR, stabilan je. Ne daj se sremac. Oh man, they've been nailed properly. All of them are on fatal blood loss, all of them are wounded. Kako je situacija s čičom? Rakiću, ja ne znam da ću imati krv za njih sad, a ne kamo li za posle. We're not gonna have enough blood for them now, let alone later. Idem s remcu ispred hiljadarka, ali ja ne znam da ću njeno za sve. Alright. Molim teba će ovdje teći još krv. Samo se razvije ovdje ovako desno na kraju. Čak kad ih ušijem prvo i dajem krv i ušivam. A otvaraju se rada, jebem ti. Rakiću, čim završiš sa krpljenjem, izlaziš ovdje na brdo, pozicija broj... 3, je tako? Tvoje pozicija, da, broj 3, raspoređuješ se tu. Radim KPR još. I čekaš dalje naređenje. Razumem. Radi, sad ćemo da još krvi, nego prvo da gušim. Petar je, pridruži se Petroviću, dobit ćeš naređenje dalje od njega. Janez će umre, mora neku KPR da mu radi. Ja ću, koliko si preuzima? Janez. Petroni, odi vam. Neću imati krivi dovoljno za njih. Dobili su po 1000 na fatalu su i dalje. Yeah, they've received 1000 milliliters of blood, and they're still on fatal blood loss. Od 500 više nemam ništa. Oh my. Ako dignemo dvojicu biće dobro. This is not good. We have another medic here, and even like so, they don't have enough blood for them. Pavloviću, Petrović, izvini, molim te. Trebalo bi da negdje ovdje četvrto odeljenje. Monjo, kako situacija ti treba pomoć tamo? A krv, svi su stabilizovani, svi su ušiveni, samo krv i KPR da se radi. Imam ja da mu dam još malo krv. Imam ja, čekaj stani, ja krv. Ma sve dajem po 250, to mi što mi je stalo. Dižem jednog po jednom, pa šta bude. Monjo, Janez i Sremac dobili po 1000 na fatalu su ti dalje, samo da znaš. A znam. I was gonna let them know that they're still on fatal blood loss. This is not good. I mean, I'm going to try and keep them alive for as long as I can, but we don't have enough blood for all of them.
Još 250 će umrti. Tovani, izađite na brdo, zauzmite poziciju 1. Crveni, kad izađeš na brdo, idi desno od zeleni. Razlog između čoveka 5 metara. Dođi kod mene, Bili su samo hitni slučajevi. Ja idem sa leve od Stevine strane, ili tako? Pušte mačići još malo krvi. Možda pustiš ja ne zukrivi. A jedan po jedan, pošto ja imam još 4 kesice po 250, ja nemam nič. Si sebac, uf. Oni su na fatalu gore, a nemamo krvi. Ima kod mene. Sad ćemo. Yeah, just keeping them. Pustiti jednu tu kesu svemcu, ali treba će još. What happens when you die in the operation? Do you respawn or spectate? You respawn. Well, first of all, you spectate and then you respawn. Usually, there are waves of reinforcements in a mission. It's mission specific, but usually there is at least one wave of reinforcements, meaning you will spectate for maybe like 30-40 minutes, and then you're going to go in with the next wave of reinforcements. Some missions have a higher, shall we say, accepted casualty rate or expected casualty rate. Gospodine Kaplare. Nemam opciju. Dobro. Sve ljude koji su ti na nogama izvuci gore na brdu, ovdje je već gužva. Doktor, ovdje krvi ima još. Radim CPR. Ajmo crveni svi na mene. Poklopila nas je kao ubica. Tu sam. Guksi. Slušam. Ajmo gore. Dobro. Imate dvogled, imamo ispred nas ljude, sad imamo jednog čovjeka koji je predan. Treba da tvrdimo. Pritisak ok, nije loš, malo slabiji, ali... Ajmo crveni, za mnom. So we got some contacts up ahead. I'm not quite sure what... Nemojte toliko daleko. Just realized you're probably asking about this specific operation, rather than what happens in general. Yeah, there will be... Ja mislim da je ovo četvrto. Sad će provjerim. Mi se ređemo levo od četvrto. Ništa, imamo ovu šumu, brate. Right, so this is the forest that we're gonna have to take. Poklopio, jebem li mu sunce. Ajmo crveni. Ajmo, ovdje širite se. Ajmo ovdje da iskopamo jedan rov. Treba se poklopila haubica, a? Haubica je na neku bacio bombu u gaće, znači onda je bilo katastrofalno. Ne znam, samo crno i to je to. A evo. Ja sam krenuo da se poravnjam sa prvim odeljenjem po onom... Dig up a trench here and... Ali ovo je bilo malo manje responsivno od strane voda. Mislim da su vam švabe došli sa leđa. Da, mislim da je greška što ne znam ko je bio desno, što nije gledao desni bok. Crveni, pridruži se u kopanju. I'm gonna fortify this position and probably... I'm assuming we're expecting another attack from the flank. So we're gonna meet them a little bit more ready. Čujemo, tu smo. Da. Kad smo mi šumadinci begali od lopate. Nešto sparovo idem na ovdje. Short range, samo short range. Evo ga tu je Čuki, samo sekunde da vidim. Dobro ide dole, možda nije otišao, ispred mene da gledam. Spectate. Well, it's not spectate for the entire mission, right? It's not a one-life mission. I think there's a wave of reinforcements. Unless I'm dumb and haven't read the briefing properly. Which, I mean, I have the opportunity to go back and check right now. But I'm pretty sure they wouldn't do that to us. No, there's two waves of reinforcements. There you go, yeah. After the first task and after the defense on the second task.
We'll have 2 waves of reinforcements. Evo me. Čiča. Dobrodošli. Help dig. Ništa, uzmite Lopta, momci. tu izvukli sve ljude. Još jedan je svemac dole. Da, a mislim da će biti dobar. Tetro, ti drži... I think they managed to get those wounded guys back up. Razumem. Još što me baguje igri. Jel i tebi baguje? Pa svima. Da. Ovo je već do sjevera, čini mi se. Let's have some server issues, clearly. Jesu se naši popeli skroz gore? Napadaju naše opet na kampu ovom. Na kampu, aha. Kamp druge četi. Krv neku... Šta je nas pogodilo? Ili haubica ili bomba. Nije ove čeče, našu, ko da su prešli puškama preko nas. Bili su blizu. Dobro, jer ja sam se digao i odmah sam dobio metar. Ajmo momci, drugi par ovdje. Ja sam vidio granatu kako udara 2 metra iza čeče. Petroni, ti sa mnom? To je drugo, ja nisam ništa. Ujebem ti što... Stani tu za položajki. I'm gonna take this position. Ja sam zajebao, trebali smo da ostanemo u žbunju, brate, i... Nek se tuče prvo, brate. This was one of the funniest... Šta ono cijelo odeljenje smo s boka pokosili. This is one of the funniest engagements I've seen thus far. I was told to go and contact the green team. As I'm walking up to it, I'm slowly realizing there's nothing but Germans up there, and they're standing on top of their corpses. And there I am, merrily running along, trying to talk to the Germans. That was freaking hilarious, man. That was genuinely freaking hilarious. Can I put the gun at 300 meters distance for that sort of range? Oh, good point. I probably should reload. Gospodine Kaplere, traži vas kapetan. Razumem. Janez, ti si par sa tečom, razumem? Janez, ti si par sa tečom, ja ću biti ovdje sa Svencom. Tečo? Molim. Tu sam. Svaka čast momci. Služimo u Srbiji. Svaka čast zeleni, to moram i sad kažem. Plani, ceci, najmo brže. Kako ste sa municijom? Zeleno. Samo brzo, kratko. Medicina? Dobro je. Idemo sa našeg položaja do ovog puta. Tu ćemo... Koliko imaš bandaža? Sa ovih naših položaja, znači krećete Janez, tim? Medicina. Tečo? Isto. Znači idemo da prečešljamo... Naši na horizontu. Naši na horizontu, naši. Dobijemo neke oprečne informacije. S tim što će četvrto odeljenje malo više da prođe kroz kamp ove druge čete i da vidi da li tamo nešto treba, pa ćemo posle... Those are our guys on the horizon. Da se transformiramo i da nastavimo... Zeleno, zeleno. Znak za zeleno, municija, žuto, medicina. Je to u redu? Spusti oružje. Ajmo brzo, pripremite ljude za... Kragulj ti. Zeleno, zeleno. Čujete pištaljku i vi svirajte isto. Razum. Mi nemamo. Pa ja nemam. Nemamo pištaljke. Ajde centralna H uradi. Nemamo. Dobro, slušajte ovo moju. I kad čujete pištaljku, viči pokret. Važi. Vanjo. Stigo Vanjo. Odlično, Vanjo. Ili imaš bandaže da daš ljudima? Stiže kutija. Sljedeće odeljenje, slušaj vama, tvoji kartu. Listen up, squad. Open up the map. Naše marke I'm currently here on our marker. jeste sljedeće. The order is as follows. Liniju i napredujemo. We will form a line and advance down this drawn-in route, and advance on the hill 457 and along this road. I'm going to clear this whole area for Krauts. After we make it to the road, we're going to assume the column formation, the same one we had walking up to here. The sign to move out will be a
whistle. To je neki pravac Pa svi koji su bacili glave. 450 otprilike. Sa desne strane Jedino malo... imate vaše brojeve u liniji. Pištaljka. Pištaljka. Pokret. Idemo. Ajmo, formio liniju. Zeleni desno od mene zeleni. Pratite mapu. Dobro, dobro. Imam i ja nešto. To ćemo zakrižiti. Desno uz mene. Da, imam i ja. Desno. Znači, ja ti kažem, imam dve. Još levo, crveni. Još levo. Još levo, još levo. Jebem mu nešto ne mogu da dati. Desno od... Još levo, crveni, levo, još. Još levo, crveni. Popravi formaciju. Koja je formacija, ne znam. Linija. Borbeni stroj. Probije ti mnogo mikrofon, Perune. Asno. Spremi puške. Kontroliši brzinu kretanja, znači gledaj levo i desno od sebe gdje su od... Drži liniju. Online isn't exactly straightened out. Uspori da se sustigne levi bok. What was my... Malo crveni, brže stiglo zeleni. Odlično, poveća samo malo. Brže, malo crveni. Ajmo crveni brže. Pomeri su ubrzaju. Malo desno, Sanja. Mnogo smo blizu. Malo desno crveni. Ovdje se skupljaju. Desno. Malo desno. Desno, vuci desno. I mrtve hlade. Oh, that's not ideal. 3 people run in front of my rifle. We've started pushing into each other from left and right. Made it to the camp. Četvrto još desno, treba da idete. Sabijemo se. Malo levo, vuci liniju levo. Održi, vuci levo, zeleni. Tu ima i zarobljenika. O, gospode Bože. Good. Još levo, Čiče, nemoj prolaziti kroz kamp, zaobiđi kamp. Jasno, levo, momci. Evo Petrović. Ajmo levo. Da imamo za kasnije. Spusti oružje. Bog pomogao. Ajmo momci. Uspoji kretanje, slobodno, ne stanite i možeš lepo dobiti. svi desno od mene. Poravnaj, tvoj desno od mene. Pripremi. Pokret. Ajmo, nastavi dalje. Moving direct north from here. Pripravi naziv. Levo vucimo, levo. Vuci, slobodno još levo, vuci, nema nikoga sa levo. Mi treba da budemo otprilike 150 metara. Prenesi koji azimut. 15. Vuci levo, otprilike 150 metara od ovog puta desno. Sprave na 10 azimut. Azimut 10. Ja ne vidim, brate. Nemam Gledaš ove donje brojeve, Čiča. Samo prati Petrović. Ovo je manje. Brate, stvarno kako se gleda tamo, ja zimu 10. Gledate ove manje brojeve unutar kompasa. A ne vidim, meni je kompas previše daleko. Ništa, zauzimam ovaj šumarak tu, zauzmi prirodan I'm gonna zatvor. assume this. Zauzmi ovo. I'm gonna assume position along these trees. Zakon lezi. To, desno od mene, to, momci, odlično. Bege, idi sljedeće drvo, daj meni ovo. Ali nije neko drvo. I lezite obavezno, jako ti za drveta. And go prone. Da Guksi prenese dalje. Šta da radim? Kad ti kažem naredbu, mora da preneseš dalje. A, dobro. Čujemo šta. Ali dobro, ja te čujem. Znači, blizu su ovdje. Ono, ja sam odmah do tebe, znaš. Dobro.
A ne nego kažem džabe, ja prenosim to isto ko da si ti ono, samo 2 metra bliže. Dobro. Na to mislim. Dobro, to jest. Teču, preuzmi grupu, afkil sam pola minuta. Razumem. I can lay down the rifle on the ground like this. If we need to fight someone, provided I have something more than a PowerPoint presentation to look at, because good freaking god, this is annoying. Calm and collected. Calm and collected, that's what we are. Something really quickly. Evo ga, ispred. To si kaplare. There we go. Znači, od komande ponovo formiramo kolonu na PT2. Razumem. Levo na severozapadu smo imali opaljenje. Ništa. Crveni, formiraj kolonu na putu iza i povedi polako ka... Ajmo, crveni, svi na putu. Alright, we're gonna assume our column formation again. Formiraj se iza mene. Pripremite se. Pokret. Prepare and move out. Stani Petroviću, Stani, zaustavi. Kragović, zaustavi kolonu. Gospodine Kaplare, krećem. Treba da se formira vodosta kolona na PT2. We're holding, waiting for the green team, I'm assuming. Yep. Razmak 5 metara. Razmak metara. Samo hrabro, braćo, samo hrabro. Pa vrani se nazad, Kragović. Može pokret. Može pokret. Može pokret. Pokret prenesi. Pokret. Jasno, ostajem levo. Otiše desno. Petrović, zigzag, levo, neko njih levo. Jeste dobili informaciju da se formira? To, ne, imam, malo mi se vrti u glavi. Prenesi dalje, prebacujemo na cik-cak. Na cik-cak se prebacujemo. Zigzag formacija. Zigzag formation again, like before. And we're on the march again. I'm getting a headache from all this stuttering, I swear to God. Gospodine, gdje mi je kaplar? Koje si odljenje? Drugo? Iza mene, vidim. Nastavi kretanje. Možda ne. Gospodine Kaplare, mi nastavljamo da budemo bočni izđaki nadalje. Zaustavi. Zeleni. Stoj. Zaustavi. Prioritet ćete na desno. Prvo prolaziš. Mi smo drugi vod, prvo odeljenje. A, ti si treće odeljenje, da dobro. Da. Ajmo, freski, zeleni, džala. Gdje džala? Ajmo, Žigi, šta je s džalom? Ajde, jebi ga, ništa, nastavi dalje, ajde. Ajmo, momci, pokret. Nastavi. We're continuing. I apologize, I'm not translating much of this idle chatter. It's usually concerning other squads, and I'm not quite sure what's going on with them. Nor is it, of any vital importance. As I mentioned, I'm dead tired. And the stuttering is really messing with my head. Like, I have a serious headache from all this, push and pull sort of thing. I got a really bad case of, I don't know what you would call it. It's not even, it's not motion sickness, but it's kind of a form of motion sickness. Like I mentioned this before, low FOV also messes with my head a lot. To the point where I physically cannot play games in a low FOV, like... Ajde, ja ću desno, ajde. Pokret. Dobra naša ova baterija pozadi.
I'm going to continue along the path here behind the squad up ahead. Oh, sorry about that. As I was saying, it's gotten to the point where I can't play games in a low FOV, like anything below 85. Like 80 FOV gives me such horrible nausea and motion sickness, it's completely unplayable for me. So this is, it's kind of giving me a similar effect in terms of, like, you know, what I'm feeling, like nausea and like headache. No, it's not great, I'm gonna be honest with you. Alright. I do have some water, although I'm not sure if that helps or not, because it's just making me feel even more sick to my stomach, in a way. Kad će ti topovi više, majko? Čekaj bre. Ja se čujem i ovako, a? Čuješ se, bolje. Čuješ se. Pak, znači nije... I recimo da požuri malo da se ustignu. Obustavi. Obustavi. Zaustavi. 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 If it gets worse, take a break. I mean, yeah, but I can't, because, you know, we're all in this, and I don't want to leave the guys behind and go AFK for an extended period of time. Is a head bob a problem? No, it's not. It's not the head bobbing. It's the stuttering. It's really making me go like, bleh. I don't have a problem with head bobbing. Like up or down, it doesn't make a big difference. I suppose I could turn it off. Maybe it'll make it a little bit less prevalent, but yeah, it can be turned off. Maybe it can help. Yeah, I mean, I can try it, but it's not like I've had head bobbing on for God knows how long in Arma. It's not causing me any issues. It's the stuttering that's really making me go like, you know. It's giving me a headache, but it's fine as long as it doesn't continue like non-stop. I'll be okay. But it's giving me like actual nausea. You know what I mean? Like that feeling you get before you throw up or before you get you know. V-Sync, maybe G-Sync. No, it's not. It's the server stuttering. It's not. It's this server and this mission specific. It hasn't happened before. It's nothing on my end. It's the mission itself and the. Well, I don't know if it's an Arma problem, if it's this particular mission, if it's something in the mission files or whatever, or if it's just, you know, the Arma server's having a bad day. This wasn't a problem for, like, you know, God knows how many missions before. I think I have, like, 30 or so odd official missions played in this community on the same server, plus an ungodly amount of hours on the public server, training missions, etc., etc. Ubrzej. And never has this been a problem except now, like this evening, so it's just unlucky, but... it stopped, so maybe complaining about it is what actually happens. Is what actually helps the most. Maybe that's the key. Who knows? All jokes aside, though, I think we're. Well, I was gonna say we're almost there. We're not exactly almost there. There's still a bit of a ways to go, but. I gotta say, motion blur may be sort of added to mission. Mission looks good though. I don't think you can add motion blur to the mission itself. Those video options that are specific to your installation in your game folder. It was just stuttering because you don't really see it right now. The stuttering was more sort of freezing. You know, like the whole screen would freeze for like half a second, and then you would continue, and then it would freeze again, and then you would continue. It was happening to everyone in the squad. It wasn't just me, so.
leads me to believe there's not much I can do about it. Although I will turn off the head bobbing if given the opportunity to, and I think I can right now. Display interface size VSync disabled as always. Anisotrophic post-process depth of field sharpen bloom. I don't see it, and someone just reported movement, so... Okay, that's friendlies, never mind. Oh, there you go. Yeah, you just saw it. You just saw it. That little stutter there, it wasn't the stream, it was the game. Ah, there you go again. Zaustavi. Su naši na sever? Da. Naši su na sever, ni neprijatelj, Ziggy. See if I can turn off that. Is it in the game settings? The Germans are using mustard gas, I tell you. They are, aren't they? Head bobbing. It's this, isn't it? Yeah, there you go. I'm gonna be honest with you, that doesn't change much, but okay. Oh, God. Oh my God, this person, ladies and gentlemen, for the international viewing audience, is bribing me to shoot my own squad commander in the face. And I'll be honest with you, I've never been more tempted than today. Although not in the middle of the briefing with all the other squad commanders, because that will... no amount of money, right? No amount of money, but... I don't know if you were there, man. He sent me to basically negotiate with the Germans. He did send you to die. Exactly. He was like, go up there and talk, get the Reds down here. Pull it out, Yugi. Oh, that is my favourite video on the internet. I'm not even joking. That is like, okay, that is like top 3. That is my top 3 favourite videos on the internet, and I do not make any excuses about that. So that counts as desertion. I mean, he was like, the Greens are over there, go and get them down here, as I'm walking up to the quote-unquote Greens. Jesus Christ, stop spending money, are you mental? At this point... Pozovi naši ljude koji su izbjeglice da se vrati nazad. Trebalo bi se odrede iza bedačca. Sada ne budu Nemci, opet idem. Vajda nećeš. Alright, I mean, what's the saying? Fool me once, shame on you, fool me twice. I'm running up the same direction to do the same thing again. If I find more Germans over here, I will be extremely cross with my commanding... Ah, my eyes! With my commanding officer. Be careful. Yeah, I know. Try and walk up this thing. If only I didn't stutter as much, I would actually be able to see something. Oh, for crying out loud! Sorry. I mean, where the actual hell are the Greens? They're supposed to be about 100 meters to the right of our squad. There are post-processing filters, maybe that is. I genuinely don't know. Okay, this is way more than 100 meters.
I'm gonna double back down south a little bit to try and find them. That's the order to charge. They were not where they're supposed to be, let me tell you. And now the order to advance just came in. They're probably napping again. I hope not. I mean, last time at least I knew where they were. I found their positions. Prvo, drugo, pazi levi bok, ima ih na otvorenom. Po potrebi zaustavi i skidaj kontakte. Alright. Bog. Bog ti pomogu, junače. Treće odeljenje, si vidio možda gdje su otišli. Preko puta u šumu. Preko puta. Eno su ti trče po livadi tamo. Zahvaljujem. It moved out to the left side. Those are my guys over there. I'm gonna try and catch up to them. Looks like they met up with the green team. But, well, I mean, either they met up with the green team, in which case, great. I've semi-done my job. Or they haven't met up with the greens and the greens are napping again, in which case, there's nothing I can do. Then that's the... I went when I was told, man. I was told to go north to find the green team, and that is what I've done. Went north looking for them. About 100 meters up and down the right flank. Couldn't find them anywhere. Vidiš crkvu tamo? Da. Cilj je malo levo od crkve, znači bukvalno tako ulicu. I tu padaj, mi ćemo vas, da, povediti, idi sa svojima. Pomoć Bog, braćo, vidio neko treće odeljenje možda? Trebalo bi da se vamo desno. Levo, tu. Razumem. Well, I'm supposedly right behind them. Or not. What the frickin' hell happened? Third squad has not moved their marker. Pazite, ima i način u celu, tako da pazite na koga pucati. Nastavi dalje, zeleni. Evo ga četvrti. Ponovo sam vam, braćo. Da ne vidimo svime. Crveni, vodi niz kamenje, dole od zakona do zakona. I gotta find them. Wars used to be hell back then when it came to communications, absolutely, and one of the most important things was self-initiative as well. Commanders and then, like, squad leaders, and then even on the local level, individual soldiers had to assume a lot of initiative to try and make something happen out of a war like that.
Krpi ga, pokrivam. Let's try and lay down some suppressing fire on the Germans. Operativan. Menjam. Zaklon. There we go. But it's actually one of the things that made the Serbian army really good at the time, especially in the initial stages of the war, the first year and a half or so, is experience from the Balkan Wars, and they went through this sort of hell of communications, of trying to find Petron je pao. Krpim ga. Ko je onaj tamo što leži? Mile, si živ, Mile. Oh well, that's not good. That's not gone well in the words of what was it? Top Gear, right? Yeah. That's not gone well. But absolutely, I mean, it was total hell with communication on both on a micro scale and a macro scale as well. It was not great. Dva čoveka dole, imam Kragu i Petronije ranjeni. Someone's bandaging me up. I think I took like 2 shots. Rakiću, crveni ima 3 ranjena. 3 ranjena u crvenoj grupi. Kragu operativan. I really hate this. Svi ga imamo. Ko je sad tamo? I can't shoot like this, I swear to God. I was really hoping that the stuttering would go away once we start fighting the enemies and start reducing the number of conscious Germans on the map. Ne mogu sada vas šijem, izdržajte. A ne znam što Petronije ne ustaje, trebalo bi da ustane. Put that down to like 100. Evo usto Petronije. Idem ti turniket Petroviću. Jeste živi svi u crveni? Potvrdno. Potvrdno. Jesmo. Ali svi operatira. Jesmo. Menjam. Petrovići su svi operativni. Jesmo, svi crveni. Opa, ovo je. Vidiš sad, kreni dalje. Ajmo, momci, idemo dalje. Rakiću, Da. možeš ti da probiješ tu levo? We gotta advance up to the left side. Imamo i s jugozapada isto. Ubrat. Petrović, noga mi povređena, ne mogu trčim, prenesi Kraguj. Zakrpi se i dođi s nama, preneću. Zalegaju. Zaleži ovde. Crveni 1 na osto pozadi i u nogu pogođen, doći će. Evo ga, ajmo, Zemo. Ajmo. As my townsfolk, here we go. I even learned the trick at how to jump over that more quickly than most others. Držim levo. Param. Param pravo. Drži uz kuću, ja sam s desne strane. Budite na oprezu. Ajmo, juriš. Charge. Here we go. Ajmo, čišćenje. Upadite. Čisto. Čistim Čisto. baš uz bajonet samo. Samo da se zakrpi. Moram i ja. Uz bajonet čisti.
Svaka čast. Idemo. Gotta patch up Idemo po naše. my chest. Malo lužana. Stigo je Petronije. Boljemo noga. Ajmo, momci. Znači, mi smo ovdje, a? Ajmo, vamo. Na oprezu. Pazite bajonetima da se ubodemo međusobno samo. These bayonets, in my modest opinion, are... Ajmo, Kraguj. Otvaram ti. Idem levo. Desno vrata. Otvori. Čisto. Čisto. Whoa. Wow. Doing an Arma 3 anti-Stasi series. Definitely. The public server for the community. Naši dole nisu komunikaciju. Definitely, yeah. The public server occasionally runs an anti-Stasi campaign, and it's one heck of a experience. I mean, starting off with literally just pistols and working your way up. Thank you very much to Yunus Emre Karagach, I want to say. Sorry about butchering the final part of the name if I did. Thank you very much for subscribing, like I said. We're going to assume defensive positions up ahead now. I'm getting rid of this bayonet. The Germans did something? Something about the tree and Germans doing something, although I don't really understand what. Yeah, I need to patch up my hand again. We're wasting valuable medical supplies here by doing this. Gdje je naš doktor? Ostao pozadi, doći će. It's already been like 2 hours of the stream. Arma, šta sam propustio? To je zabao mi komp. Šta sam propustio? Ništa strašno. Odličan posao, ljudi, odličan posao. Imaš tu sve crvene. Odličan posao. I need to get stitched up by the combat medic. I meni šivanje kad stigneš. Ovo je bre Vuksi ko da se ne bori. Ajde moj par sa onom. Od toga ja telom štitim, to mi je zemljak. Kako me vređa, moj. Moram. Did the Blue Boys see the town of Tekerish? They did, or did they at this point? No, not yet at this point in the war, right? They're yet to see it. Oh, what a fun time they will have. Because that was in the second invasion, if I'm not mistaken. Or the second offensive, shall we say. I think. I don't rightly recall, but it was either the first or the second one. So, yeah. Soon though, soon definitely. Ajmo, može jedna pesma. Naravno.
Petroviću, kako je stanje municije i medicine kod vas? Sad se provjerimo. Ajmo, momci. Zeleno. Municija zeleno, medicina žuto. Medicina žuto u stvari, da. To su rekli, znači medicina žuto, municija zeleno. Green on ammo, yellow on medical supplies. We've used up some bandages, patching ourselves up. Ovog bajoneta što se mene tiče municije zeleno. Da, smo ga uradili sad. Dobro, što mi se svidilo. Kako se stanje municije i medicine? That was well done there. Ono, zastav malo. Ja sam bio zelene da vraćam nazad ove poslove, Rakić. Mene zanima kako zeleni došli, a ti od tebe nije bilo. Mene zanima gdje su zeleni bili jer nisu bili tamo gdje treba. Pa da. Ima sve... Kako su oni došli, a ti nisi došao. Da. Došli sami, ne znam kojih doba. Smo znali gdje da idu. Ne, ozbiljno ne znam ko im rekao da dođu i kako su došli, stvarno i mene interesuje jako. Jer ja ih nisam našao desno od nas. Trebali budu 100 metra desno od našeg boka, nisu bili tamo. Od 100 metra gore dole sam tražio za njih, spustili se sami verovatno na faznoj liniji, ne znam. Mimo išli smo se, drugo objašnjenje nemam. Ne veze, bitno da si se snašao, svaka čast brate. Yeah, so that's just retelling my adventures of trying to find the green team. Biti da misiju ocenjujem sa niskom ocenom za FPS, znači ovo je... Brate, i mene nervira mnogo. Što je najgore, mislim da nije do misije, nego do servera. Šta bi se ja i aktivirao volku stvarno do servera? Petroviću, otišli su zeleni na dopunu, na zbojno mjesto list cirkla, samo od centra sela. So we have a resupply point here next to the church. Povedi Guksija na izvidnicu nama dok smo bili. Važi, Guksi, prati me. Obavezno nek ja pazi levi bok, da dodaju šume dole, mambo i vidio. Odavde ništa ne vidimo, pa i šaljem izvidnicu malo da... Ništa, ako ne vidite da ovdje slobodno uzmite položaj ispred. Pa ispred nam je otvoreno, idemo ovamo u šumicu da napravimo malo zaklon neki. Može, slobodno, što se mene tiče slobodno. Ništa, ajmo. Imate dozvolu. I'm going to take up positions in this little forest on the hill so we have a clearer view of the area, because we don't see much from that dip in the terrain down there. So we can check this out. Čekaj. Ušto sad skoro. Ništa, ajmo ovdje da napravimo... Znači, hoću ovdje ujebem... Momci, ako ne znate kako se koristi kompas, kada držite K slovo, me čujete? Vidite li ove manje brojeve u unutrašnjem dijelu kompasa, vidite? Vidimo. To su azimuti. Ali problem, gospodine Kaplar, je što ne vidim. Crno je sve. Pazi, to mora da ga nišaniš da ti sunce baća kompas. People having trouble using the compass because it's not very intuitive. Znači, nemu ladovinu, okej. Compass doesn't work in the shade, basically. When there's a shadow covering you, you don't really see what's going on with the compass. Kind of funny. Kad se pojavi opet ovakav kompas. Isključivo radi na sunce. Ajmo, Petrone ovdje da iskapujemo mi. So we're just going to fortify our position here really quickly, and it's probably going to be for naught, because I reckon by the time we're done digging these trenches, we're going to be told to move out of here and go and get to the resupply point to grab some more ammo and
bandages, but, you know, it's good practice, and generally it's a wise thing to do. If you're sitting around doing nothing, dig a couple of trenches. Make sure your position is tough as nails. Because these bushes are not going to provide much in the way of protection. Ovdje ima posebni protokol večeras, nisam lepo pročitao. Šta ima? Krenuo da plješim tamo nekog Austrijanca kad smo digli zelen, rekao daj da mu uzem malo medicine, znači bukvalno nismo ni krenuli, ostao sam na 3 bandaže. Međutim, krenem da trkeljišem nekog Austrijanca da mu uzem bandaže i Frenki me vidi i bilo je, dobit ćeš po... Ne znam kako se ono kaže zemlje. Out of curiosity, that's with the deserter now. Thank you, may God help you as well. God knows we're gonna need all the assistance. Out of curiosity, what's with the deserter now? That was just a roleplay thing, it wasn't like an actual deserter or anything. Tamo je samo medicina, tako da ne očekujte previše. Evo sam, još malo samo gotovo. Nema veze, mi ćemo završimo, pričati vi. Važi. That was just a roleplay thing. It wasn't like we were actually executing someone that was playing on this mission or anything. But yeah, it was pretty grim. I kind of like it. I mean, for World War I, it sort of fits the theme and feel and everything. Plus, Pitao sam te da ima najbolja ovče pljeskavicu u Nišu. A, pljeskavicu, imaš u Somborsku. Treće da je. Jesmo. Ovako, ko je komandir, ti si? Ja sam VBG, ali kaži. Gdje imate komandira? Imamo... Onda gore. On tamo gore, da. Vidiš ovu šumu na brdu tamo. Gdje ste pošli vi? Na dopunu. Dopuna. Medicine. Vratite se do komandira, moram da mu prenesem naredbu. Ajde. Alright, well, resupply is getting cancelled by the courier carrying a message from High Command. Mogu sam ja da utrčim čas da uzim bandaž. Nah. Ajde vi. Ne. Ajde. Evo me, ko me traži? Evo me. Rakić, ovako. Naredba iz komandi. High Command. Na zbornom mjestu Lis, te crkve, da pošalješ svog bolničara da se dopuni sa medicinom. Određeno već. Odlično. Resupply medical supplies from here. Uputite na PT3, odakle ćemo formirati vodovsku kolonu. After that, immediately head towards PT3. Obustavi. Ovako ti guksi ovdje. Kreni na dopunu, kreni. Hej jebe. Ajmo zeleni, kreni ti vi polako na list, tamo ćemo sačekamo crvene. Alright, so change of plans again. We're actually going back. Na Somborsku ulicu, kad ne mogu ti kažem gdje je tačno. Dobro je. Ako nađe na Google Mapu ti pošaljem u DMs. Bate, znaš kakva. Ajde. Guys, talking about food. I'm a bit hungry. I'm not exactly eager to listen to that. Braćo, nema bandaže više. Nema li? Nema, ja sam uzeo koliko sam mogao. Ali ima neka bomba bar. Evo ti jedna bomba. A ne, misli tamo jel ima bomba? Tamo. Nema, ja sam vidio nema. A šta ima tamo? Imaš krv su. Evo, uzite ovu bombu jednu, kome treba. Meni? Hvala.
Ništa, idemo na list svi, čekamo komandu tamo i sa zelenima. U stvari, ovo su iza nas, nema veze. Evo nas tu smo, da se bi većali bez veze. Gospodin Kaplare, ništa od naše dopune. Yeah, nothing's gonna happen with that resupply thing, nothing's gonna come of it, I mean... all the bandages are gone, all the ammunition's gone, there's just some blood bags over there for the medic, that's about it. Opet potopila haubićima da bude koks. Ajde pa ćemo pogledati, samo sekundu, baš me zanima. Team leader's gonna check again for the bandages and stuff, but it's not, Boga mi. Je bio mrtav pop ovdje. There was a dead priest in that church. Well, we got some POWs on the left, you could see them there. That's pretty good. Got some of our own casualties in this village as well. Imam 30 bandaže, pređem desnu stranu puta. Pređem desnu stranu puta. Zaustavi ovdje. Pognuto. Zaustavi pognuto. Koje je ovo odjavljenje od ispred da vidimo? Ovamo idemo, a mi ćemo posle da šibnemo tamo preko livade. Koji ima najmanje bandaža? Ja imam 10. 8. Daj, Kragovi, pa 12. Koliko imaš? 12. Ti Kragovi? 8. Ili nekom puku mikrofon. Ne mora dići. Prijateljski. Koliko sad imaš? To je to. 12. 18. Zeleni namaže bajonete. Vod, pripremite za pokret. Just gotta... there you go. Now let me do that, actually. Can I, move all of this over here? Yeah, that's much better. Prvo odeljenje krećeš odmah. Uđeš na ime to je? Ajmo. Dobro. Uznaš ga. Ajmo crni da se prebacimo na tik-tak. Da, jesmo svi. Zeleni, zategni opanke. Jesam stavio? This should be the final part of the march. Down here and then towards the trenches where we're going to hold our positions. Spremi se za pokret, crveni. Neću. Da. Da ne bi postao nekog našeg. Pokret, crveni, pokret. Teren. Petroviću, idemo cik-cak ovdje do puta. Da. We're going zigzag formation again as much as that's possible with this. Jasno, krećemo. Oh my god. Pa majčice milosna. You can see everyone else having the same issue, right? You can see people rubber banding back and forth. Ne znam da li ste primijetili kako god Stojkovski krene priča nešto onda zalaguje. Može biti. Onda mora da znaš. Jedva čekam... I'll tell you what, I've come up with a new way of ignoring this. I look at the OBS window instead of my actual game that I'm playing on the main monitor.
I'll just take a look at the OBS window, and that's where I play from, because it's actually more bearable and tolerable on the stream rather than IRL. Plus OBS has chat and everything, so I'll just look at chat instead. Because I'm gonna be honest with you, that's at this point that's the only thing preventing me from puking immediately all over the keyboard and everything. It is not pleasant. Gah. Can't wait for this to be over, which is not exactly a sentiment you want to have in a mission like this, but there you go. Trčećim korakom. Trčeći. Trčećim korakom. I find it so honorable the small kingdom of, I believe, 4 million people stood against 2 megapowers as long as it did until a two-front war happened. On top of that, with the wrong artillery ammunition and the wrong caliber, on top of having come out of 2 exhausting wars already prior to that, whereas, I mean, although that was kind of a advantage and disadvantage, right? The experience acquired in the Balkan Wars was extremely valuable for both the officers and the individual soldiers. On the other hand, everyone was freaking starving and exhausted, right? Years and years of conflict without much in the way of opportunity to rest, recuperate either the losses or the ammunition, you know, resources in general, stuff like that. It was hell, man. But at the same time, like I said, that all that suffering and warfare is kind of why it was such a tough nut to crack. Because, I mean, experience is invaluable, you know. You can have all the artillery and aircraft and everything you want, but people that have actually been to war, that have actually fought, that know what they're doing, that trumps most other things. Speaking of, like, pretty near to my house, actually not this one because I just moved today to a different part of town, but Uspori malo. But I've moved up to the other house that I was in today, and in the other town where I work. About, I want to say, like a 10-minute walk from there is still to this day the cannon and the site of the first ever aircraft downed in the history of warfare. And it was downed with an artillery field gun. It's like just one officer that was in charge of that gun decided, you know what'd be funny? Right, you see all those Austro-Hungarian aircraft flying about. You know what'd be really funny? If we invented anti-air defense before it was really a thing. What would I say? Before it was really a thing, and yeah, that's exactly what they did. And so he figured he ought to fire his. He set the distance to like roughly, you know, what he thought was that. Isto je zvao Kljuguj. Kome zvao? Za neko ispred. A, reci. Pa ne, samo proveravam kad pošaljem komandu, čujem da ne prenosiš na vreme preko tamo. Sad ste čuo, ja mislim da sam preskočio jednu, nisam te čuo jednu, nema već. Ne, okej, prebacio na yelling. Ubrzajte vas dvojica. Te sad nađe da pada. Oh, rain, that's the last thing we needed. Although there is a pretty nice rainbow up there. Ima resne struju kralje u dan tjebem. Tek ću sad, brate, da radi kad pada kiša. Stajkovski da čuti sad pa do kraja. Dupla duga, pazi. It's a double rainbow too. Look at that. Pazi ovu dugu na nebu, mođo. Znao sam da ovo nema ništa sa Austro-Ugarima, idemo da uzimamo čup sa zlata. That's good. I knew this Austro-Hungary business was a scam. We're going to find the rainbow at the end of the... Sorry, we're going to find the treasure at the end of the rainbow. That's where we're marching. And I mean, given how much running we've been doing,
Wouldn't be surprised to find a unicorn at the end of this road at some point. Nema stamine više, ne mogu da tičem. Jedan čovjek bi rekao da je to nedostatak. Tegnite oko panki go sam kaplare. Running out of stamina gradually. Kako mila ideja, ima duplo teži ranac od tebe. Reci. Petrani, daj gas malo. On neće mi trči ovaj. Gde pogurio? Kaže ti kaput da mu pukao opanak. I kaže da imaš uljeve. The little squad behind us. Pa to sam rekao. Nastavi samo. Evo ovo je Ilija Gromovnik, evo. Nastavi. Ovo je od severoistok. Kad uđemo u rov, idemo skroz desno. We got contact northeast. Once we get to the trench, we're going all the way to the right. Hvala bato, živio. Slušaj vamo, Petroviću. Ideš, još vamo desno ideš. Ajmo reakciju ulazi. A ovo je naš, a? Tu je ulaz, ajde. Ajde, Crni. Ajmo upade, vodi Petrović, Ulazi i četvrta. Ajde, zaprlazi, vodi, nastavi. Sad u kolonu, momci. Column formation and we're moving in that trench. God, this is a good trench. Oh, this is an awesome trench. This is the nicest, cleanest, most functional trench I've seen in all of Arma 3 up until this point. Desno. A sad nađi treći rov. Kragu stavi nož da malo koljemo. Ne sad, no. Ovdje, levo ovdje. Petroviću, vrati se nazad. Sačekaj. Ovdje. Nastavljamo. Now this looks familiar. I know, right? All Quiet on the Western Front and 1917, all the movies and everything. Ah. There you go. Interestingly enough, the Balkan Front wasn't that famous for trenches of this type, right? Didn't have that many of those. There's a box of something there. Rakić pa. Pade Rakić. Evo ga ispred. Gospodine Kaplan, zeleni su prisutni. Pao je. A, veselo. Ajmo, momci, na brani Kostajnik. Rakić pao. Tu su nama, Tu su izbred. Well, that's not good. That's not good. That's very much not good. Pazi levo, momci. Levo. This guy just comes in at the exact right time to yell, "Finish him off!" I'll tell you what, I didn't heal him though. That's if you can, if that counts for anything, I didn't heal him. Also, goes to show. I mean, I'm gonna be honest with you. I sort of screwed up there. I missed the shift key. I was supposed to hit shift V to climb up onto the first sort of step of the trench and start engaging the enemy. Finger slipped from the shift key. I ended up just hitting the V key. It teleported me inside the fortification of the trench, and I started just sliding back and forth between the trench outside of my control. No one will know. Yeah, in the chaos of battle, no one will know, right? Well, except that they'll be able to see it in the after-action report screen. And the fact that I've shot him from like a distance of 5 meters.
I don't know, man. Not really an option. Not right now. Tell you what, I had an idea, though. Shoot, and then as he's running past, accidentally, quote-unquote, like, just, you know, tilt the gun a little bit to the left as he's, you know, make sure I don't miss. A problem is, though... Krog je operativan. Petron je operativan. Oh, shit. Živ. Živ Monjo. Zeleni, ajde ovamo na mene. Brzo. Čistjerov, čistjerov. Znači, penjete se, kako se popnete, odmah pogledajte. Alright, where the f... Levo naprijed, levo, razbij se još dole, idi dole, idi tamo. Rakić je, gdje? Znači, nestaje uspravno, nestaje uspravno. Znači, jesi sad čujem, ljudi? Ustani, izvedi. Evo, dobro su doktor. Opet iza svi. Jesmo. Dobro. Dobro, vraćaj. Alright. Slušaj vamo, ispali metak pa se vrati nazad i opet izvijuj. Nemoj non stop stajati. Ja sam bio dobro doktor, sam vi svi okej. Bio neki bug pa se vidio zidu, šta se desilo? Dobro, momci, Ja se saplo malo. kad čučnete, CTRL i napolne da se spravite malo i tačno vidite. Čiča jednoga Maksim tamo. Jel naš ili? Naš je. Znači, ispali metak pa čučni opet. Nemoj biti stalna meta. Stari tečo, ti si ga prvi vidio kako tvoje. Priča, ispali se metak pa čučni. Daj mi jednog ide tamo. Jasno mi je. Naš jednoga Maksim tamo, idemo da ga uzmemo. I found a Maxim submachine gun. Oh, submachine gun. I found a Maxim machine gun. 8-2 čoveka da stanu na njega. Odlično. Saw the Austrians. Peek, you fucking bastards. Okay. Put this up to 300 meters. Boom! Minus. Bravo, bravo. Momci, ovamo ima kutije sa 60 okvira, tako da... Gdje ima kutije? Evo. Oh, I tell you what, man. Shots like these make me want to get that Maxim going. Not my job. Green team's orders, not mine. Heck of an artillery barrage. Jeste svi dobri? Potvrdno. Kome treba municija u hodniku, tamo odakle su došli? Ja ću da podelim, ja uzimam i delim. Dobro. Ne da mi da izađem, mamu može. Peek out and try and spot something. Shift V samo. A pa neć, opa. Evo ga. Ja sam isto tako malo prije. Ništa, momci, ne izvijujte previše, čekamo njihov napad. Artillery needs to be louder for immersion. Oh man, it's plenty loud, trust me. Nemojte izvijivati, previše čekamo njihov napad. Koliko imate okviri, ljudi? Samo 50 ljudi, nemojte previše izvijivati. 20-ak. Ko ima najmanje okvira, ko ima manje od 20? Ili više od 20? Daj meni. Važi. Gospodine Kaplare. Reinforcements. Dozvolite mi da se prebacim, da se ne grupišemo tamo do Maksima. Imaš dozvolu. Kupsi, koliko municije? Not really on stream. Yeah, I try and, you know, preserve you guys' hearing. There's different filters and stuff in place. There's a darkness filtering things. But it's... Ne prolaziš. Skroz tamo ćoši. Rozumiem. Rakić municije. Ne treba, ja sam... Try and make sure you guys have the best possible experience, you know. There's a darkness filter in case things get too dark. Važi. There's Nestor. Hey, how's it going, man? Audio filters for making sure things aren't too loud. Something to make sure there's no delay between the audio and video.
Našao sam ja za zelene kutiju tamo kod njih. Odlično. Kakva je ti situacija, Rakiću? Pokazao sam Čiči. Svi smo operativni, čekamo. Kraguje, pomeri se. Previše ne bi dobili metak u glavu. Dobro, Kraguje, raširi ih još malo. granate ti stavljamo u ranac. A, dobro, ajde. Vuk si slobodno povuci još nazad. Sad dolazi po još granate. Oh. Cijela kutija je za nas. God bless that man. Passing out the ammunition and grenades. Koliko imaš granate, Kraguj? 3? Tako je. Okej. Petrović granate. Pomno to. Koliko imaš granate? Bacili 2 komada do. Ajde, upravni se. Bravo. Excellent job, that man. Excellent job, that man, for distributing ammunition to everyone. Very much needed at a time like this. Especially if an enemy attack comes in. There's the Maxim going off in the distance. Kako mi nemamo mitraljeza? Ima svakom evo u jami celjez. Ima i zeleni su uzeli. Da, kod zemlje nema. Lizzie. Hear the whizzing past with the, thanks to the JSRS mod. That's such a good audio mod, not gonna lie. I used a different one up until recently. This one's so much better. Momci, kako ste s bandažama? Koliko imate bandaža? 20, odlični. Ja imam 14. Ima ovdje kupalog našeg saborca, ima još municije kome treba. Ima 13 komada. Petronije, ajmo da razdelimo to. Izlazim ja ovdje položaj. Može. Pa lepo što neđe mi se pokre. Momci, evo ti ovdje bandaže. Niža to ne pokušava cijelo vrijeme. Otko znam, teča nije znao da izađe iz mitraljeza. Ako bolje da reći. Opa. Naša. Ovo naši bi. Naša. It's our artillery hitting the Austrians. Ovo zalutala kod nas ili su oni gađi? Oni. Lezi. Negdje dole. Ja bi se podelio. I suggest we don't group up like this. Tuču. Bang, one more. Bang. I think that was the last one. Nope. This is a rolling barrage. It wasn't a standard barrage like before. Reminds me of that story that the Germans. Never understood the power of friendship. Absolutely. Oh god. Can't freaking peek out. Does this guy have any? I mean, don't get me wrong, historically accurate barrage. I think that's it though. Keep an eye on the left flank to make sure they don't come from the forestry up there. And I keep slipping off. Let's see the Austrians. And now the stuttering has returned, to my joy and absolute pleasure. Manjo,
hoćeš... I hit him. Žvire malo. Ne, nisam uspio. Kontakt čist zapad. Lezi. Uf. They heard me? Yeah, I'm on yelling. Right, that is 300 meters away. I have them dialed in. Just gotta... keep up the fire, I guess. 300. Suppressing fire is fine and well. Well good, but I don't really see us killing much like this. It's alright though. This is where we are currently. As the enemy positions. This is what I was... Ovo ima 300 metra, ljudi. Tako je. Ja ne znam gdje vi gađa, tisko, ja ništa ne vidim. Evo, vidim kontakt na zapad, čisto zapad ovdje. Aj, rokaj. Tamo vam je 500. Tiča! Pognuto svi. Rakić pao, čini mi se. We just lost our squad leader again. Artillery's pounding though. As soon as I dial them in and start taking some pot shots, they start nailing us with artillery and we're... Jeste, ali gužva i svuda. I can't even return fire. I mean, I have to take a shot occasionally just to slow them down. Stop them from coming in. Minus. Čist zapad opet prilaze. Na čistini su gore. Ono je 400, nije 500. 450. Da. Ne mora da šta ništa. A dobro, dobro. Vuks je. Izdržite momci kada vam rečem. Priđi na Vuks je. Ima li neko manje od 30 okvira? Samo rokaj. I know I'm hitting them. Minus. Molim. Ovdje vam. Idem. Šta je bi ovo? Pusti u glavu. Terapijem glavu. Pusti zajedno grudi, pusti glavu. Okay, that's not on me.
Dragi, ako nešto vidiš, kaži se. Odbili smo ih na zapadu, nema ih više. Treba ga ubijemo ko mumija. Wrapping him up like a mummy, the man says. Given how many bandages they just expended. China. Fix him up! These are basically landing on top of my head. In my pocket, as we say here. Christ almighty. The Austrian artillery knew I was too powerful a sniper at this distance. Prilaze zapad, do prvog rova su prišli. Momci, treba mi pomoć da uzvrati vatru neko zapad. I Petron je tu. 300 metara domet, prvi rov, onaj neprijateljski tamo. Dirt camo, absolutely. Christian Kalic, serbian sniper. Oh man, prilaze nam. Komandir je pao. Punim. Pade Petrović. Pade Petrović, Monjo. Krpi Petrovića. Možda da imamo komandira, brate. Ja ne mogu... Ne mi da mogu... 200 meters. Ja. Kraguj. Drži stražu. -3. Svaka čast. Alright. Like true snipers, you fire off a shot or two. And you move. Kom je lakše za... Minus. Petrović ništa nije, sad će se dignuti. Dobro. Guksi, ovo. Nemam Minus. Ja imam 21, ja ću ga krpim, sve krpim. Ovo što ti dam 10. Bruni koš, samo... Doktore, da ti dam 10. Treba krv, ne znaš da je... Ljudi, čim može neko da uđe u borbu, nek uđe, sam držim 2 odeljenja. Aj, možeš ti to Kraguj. Nemam bandaže. Ja idem u ne pomeri se. Alright, that wasn't so bad. Honestly, that wasn't so bad, eh? They've seen me. I got it. Petrović pa ovde. Jeste, sad će se... neće se dignuti. I to je to. Petrović operativan. Diži se Petrović. Aj, nazad u boj. Minus. Samo glavu Aj, mnogo ima, već. Minus. Tište se, braćo, treba pomoć. Petron je pao. If only it would stop stuttering so much, maybe I could even take down the entire Austro-Hungarian fucking empire at this point. Woo! Sorry. A lot of adrenaline, hearts pumping. Too many Austro-Hungarians coming. Petroviću. Ja sam ostao bez municije u maksimum.
Ja, još jedan čovjek držim odbranu tamo. Izdrži kralju. Ne ta municija, nego municija za maksim. Odno da vidim šta je sad. Bori se kralju. Drži se i ti, brat. Nema. Meni ne trebaju. A ti si sam tamo, šta? Pa tamo sam sa Srenicom. A dobro, ima uvijek. Evo, ovam terce. Evo ti bandaži koji imam. Ajde što mi ne kaže da ja ne Zovi doktora, ako je tu. Doktore, si slobodan ili radiš? Guks, ja moram da povadim, ne znam kako ću. A ti trebaju bandaži? Da. Ajde, donosim ti. Ne znam koliko sam govor. Idi tamo da se zakrpi, brate. Nego neću ni krvi imati još malo. Dao sam ti bandaže koliko imam. Može. Mogu s otem? Ne treba ušivanje kad možeš. Napusti ušivanje, idi tamo, imam... Će da mi krpite. To je to. Sad sam ga vuko. A što si ga vuko kad sam ga izvekao bio skoro? Pa zato što je bio vamo, brat, ubagovan. A nije bio bagovan, tebi I sam. Pa sam, zato što je išla krv samo da mu ruku neki. Ej, jebi ga. Do some suppressing fire. Se mešate u... Pa šta znam, budim se, vidim ovdje mrtvog čoveka. Idem po municiju, malo sad se vraćam. Ajde, idem ja da budem. I need to grab some more ammunition. Nope, negative. Nemamo municije više u ovoj kutiji. Evo, radimo jedan CPR. Oko. Ja se krpi. Od koga? Kažem, on je više nemamo komandir. Ko je to rekao, šta sam ja? I'm gonna do CPR on this guy so we can maybe get him back in the fight. How's his blood looking? He's on lost some blood. Can I give him an epi? Što me iscepali u glavu, brat. Momci, gdje vam je komandir odjeljenja? Pao, evo ga s desne strane od mene. Niz rov dole. Ja dajem Petroniju epi, on može se probudi sam za 20 sekundi. Jeste ga živnuli? Dajem mu epi za 15 sekundi, dobar je, mislim, ništa mu ne fali. Da li imaš epi ili ja malo? Imam 10 sekundi još, dajem mu već. U drugom rovu obrati se Čiči. Stanje ovdje. U bagovo je nešto. 3 sekunde i dobar si. Ajde, diš se junače. Borimo se svim snagama. Čiča, Janez je mrtav. Get the frick up, man. There's nothing wrong with you. You're lost some blood. I gave you an epi. Ne znam dobro da se ponese. Ja nemaš da pomlađe. Krpi i... Pokoj ti duši, brate. Dečo. Dečo, idi kod Srenca tamo. Čuvaj ga, znaš. Eno ga otpata. Ne, on je mrtav. Alright, I gotta give you CPR apparently. And that's supposed to be an officer. I mean, he spent most of the battle sleeping, what can I tell you? There you go, another CPR for you. Please wake up. Please, for the love of God, wake up. Čiča, kratki smo za trojicu. Janez i Vuksi su mrtvi i komandir može se vratiti da se teča ga zbagao. Drago da vraći se na položaj i prilazi. Ja samo znam da će Švaba da plati za ovo. A, Petronije, čekaj, beži. Ne da osvetite vašu braću, koliko ima da vam rekam. Joj, Kraguje, crni Kragujević.
kako je malo izvjeri kurac. Još da roku ide. Petrović pao. Stani, ba, Petronije ne može se digne kad nema puls. Ne znam šta si ti gledao. Gdje je Petrović? Evo, digo se sam. Miran. Slobodan si. First he almost kills himself and then sends him in the woods to look for the green tea, making him do the cardio for no reason, and sleeps while his men need him the most. It's not even sleeping while his men need him the most, it's... Ajde idemo raditi kako ja mislim da su i oni popadali, vidi. Odradio sam mu 4 pre nego što sam mu dao epi. Could you please wake the freaking hell up? I need to get back in the fight. Primio. Kaži kad budu 20, 30, 50 metara, tako. Ide bomba. Upao u rov jedan. Alright, gotta move. And then get back up. Right, left side, nothing. Razumem, idi. Petronije, brate, meni nije jasno kako ti možeš se podigneš. Ja ne znam koji put ti radim CPR. I kako nemaš puls, nije mi jasno, ali evo. Please, for the love of God, wake up. Alright. Check pulse. Fine, no heart rate. Okay, I'm giving up on you. I have no idea what to tell you. If it's my fault because I gave you the epi, and I wasn't supposed to, because you didn't have a heart rate, that's my fault. I didn't think that's the way it works. That's what the fuck was that sentence? I didn't think that's the way epis work. Genuinely didn't. I'm sorry if I caused this issue here. I genuinely am. Prepare for a counterattack. The enemy's been beaten back. Pripremi se za juriš. Bajonete na puške. Alright, ready to charge. Fix bayonets. Bajonete na puške, bajonete na puške. Na pušku, brate moj. Spreman ko zapeta puška. Ništa, sami smo. Ti i ja. Ima da pobijemo jedno 100 čovjeka sigurno. Ali, da, ovamo. Jeste. Ajmo da pređemo kod zelenih. Momci, ko je ovo? Negativno. Negativno. Ajmo ovamo. Nemoj to sve prenesemo, brate, ja sam totalno van. Ajmo kod zelenih. Villain of the story is gone. Oh, then I didn't even need to shoot him in the face. Safety measure, yeah. To, momci, bolje da se saberemo svi koliko nas ima. Ali nam treba municija. Negativno. Meni treba jedan opanak kada su me pogodila granata, odleteo mi negdje. Braćo, pošto nam je možda zadnje, evo vam
maybe our final... Jedna mučenica što sam uzeo u selu tamo. Pa se poslužite. Yeah, we've got some moonshine, lovely. Aj, baš povozi. Ujebote. Šta ti ovo, brate moj? Pa dobro, nemoj sad da mi popiješ, jebi ga. Što dobro. Ja sam planirao da preživim, Juriš. I was planning on surviving this charge, so don't drink all of it. The fact that he's probably genuinely drinking moonshine as we're doing this is making things all the more hilarious. Ja, ček. Nem ni jedan u kući u pičku materinu. Čekaj, evo ti ovdje. Ja, kako se bode sa bajonetom? Stisne kec, samo k, pa da, samo da ti piše gore bajonet. Pa uzmi tečo bre, nemoj da mi kisne čutura. Uzeo sam. Ajde vidiš da se kraguju suše usta. Ne, ja uzimam od Austro-Ugara. Pa oni ne piju mučenicu ko mi. Pa zato će da izgube. Pa ono jes. Koliko nas šakica stala? Sila. Doktore, posluži se, ovo sam drpio u selu. Ljuta, znači sve rane celiva. Taman di speram rane. Meni. Drva. Ujebate. I šta sad, Petrone niste digli na kraju, majke? Ja sam uradio još 4 KPR-a, nemaš puls i to ti je. Nije ovdje Petronić. Nije to, on je dole, niz rov pa levo. Pogodili ga u ženicu oka njegovoga. Ne znam, nije mi jasno, nije izgubio krv, sve je okej, samo nema puls čovjek. 4 KPR-a za redom, 1, 2, 3, ništa. Kako se prolazi, brate, tamo do... Meni je samo još jedna cigara da je baciti. I'm just telling them I have no idea how the man doesn't have a pulse. I tried everything. I genuinely did. A kako je ukinuto paljenje cigare? To nemaš ovdje. Niko tebi ne brani da pušiš samo. A kako se pali? Možeš upaljati cigare da pališ, brate. Ma ne mislim u igri, bre. Ready for this counter charge. Čuješ li ovo, švabo? Ne pljugam je. Neće ti ovaj uzeti Zemun, ja ću. Čekaj da sklonim bajonet. Just about done, I think, for the evening. Što pada mamicu. Moci, ja moram da odmorim noge, znači ne mogu više stojim. Kad bude trebalo da se gine, jesmo. Gdje je Rakić? Poginuo. Ivan? Ja sam preuzeo. Ko? Čiča, dobro. Znači da budu pojačanja? Pa trebala su. Ovamo cijelo jedno odjeljenje obrisano. I think this might be the first World War I mission I actually survived to the end. Ja sam otac krenuo ka četvrto, ušao tamo, vidio jednog i vidio 5 ranjenih i rekao neka, bate. Dok. Ako su poginuli, oni poginuću ja. Ne mogu više, ne mogu. Vidiš da me udarila, moram da sednem. Probaj u obrat. Ne klonite duhom, komandire. Ko je rekao da sam ja klonuo duhom?
A što kažete, ne mogu više? Pa ne mogu više rakije, ako dok... A, rakije, da, dobro. To je drugo. He says, I can't take it anymore, man. Like, what do you mean you can't take it anymore? No. Keep those spirits high. No, I can't take any more moonshine. I'm ready to go fight. Ako nastavi ovako da pada, jedno sat vremena ima da bude ovdje voda do kolena. Fix bayonets, yep. Bayonets fixed. Ready to charge, just waiting for the whistle to go over the top. I think we've, honestly, I think we've knocked in the teeth of the Austro-Hungarian Army at this point. Ajmo. Juriš! Šta sad? Juriš! Trčimo, a? Ja ne idem prvi. Ma idemo, bre. Za mnom, braćo! Juriš, a? Juriš! A samo smo mi krenuli, Nismo, ajmo. Ima tamo kilometar od nas još jedno odeljenje, znači nismo jedini, ajmo. Samo pravo, čičane speci. Over the top and onto the enemy battlements. Seriously? Nah. We're not charging across way too many of them. That's not happening. Nah, you probably shouldn't stop there, you should continue. I'm not making it to the first trench. Trust me, way too big a distance. I'm not making it to the first trench. But, or maybe I can take down a few before they, and then draw some fire on myself so the rest of the guys can make it. That's a shame. We needed more people. Kraj je operativan opet. Ako gađe u glavu, mamo umira. Gotta try and Ujebati krvavi. Kakav je ovo, Juriš? Bešte ovdje, u rupu. Nah. Crossfire, basically. We have them targeting us from both sides. It's, yeah. I hate to do this. I hate to be sort of the, you know, how do I put this? I hate to complain like this, but the number of Austro-Hungarians in the trenches is a little bit unrealistic, in that you can tell that the corpses have been deleted and more bots brought in. Because it's physically impossible for this many of them to fit in those positions, right? Like, they would have to be packed like sardines and standing like that for God knows how long. Because otherwise you'd have to bring them in as reinforcements from somewhere else, and then we can engage them, right? So it's yeah, you can tell that they've just been placed there, and I'm not the biggest fan of that. Also, I saw some of the bots get deleted as I was shooting at them. You know, I feel like that could have been done a little bit more smoothly with a little bit more immersion. So you know. I feel like that could have been handled a little bit better. At this point, if I get up, which I don't exactly believe I will, but if I do get up, I'm gonna just charge ahead and try and get to the first trench. Make a dent in the enemy lines, if nothing else. But somehow I doubt.
Not good when there are bots, not good when there are no bots. No, not at all what I'm saying. I'm not saying that, oh, there's too many bots, remove them, where we're having too much trouble fighting them off. You can keep the same number of bots. This is not the issue at all. What I'm saying is it could have been handled a little bit more smoothly to where it's not immediately apparent that they've been deleted and respawned at the same spot. You know what I mean? Because I saw bots physically get deleted as I was shooting at them. And then I also saw them get spawned in, which is, you know, you can spawn them in a bit further behind and let them march up to the position or something like that, and then sort of finagle them to... Well, I suppose the problem with that is pathfinding, how to get them to take cover and not stand in the open like idiots, and there's... I appreciate that this is a complicated issue and that it's not something just, you know, something that I've thought of because I'm a genius. It's quite the opposite. But... Oh, at the same time, I'm saying that it's kind of a little bit immersion breaking, but not the issue that, you know, there's, oh, this is too difficult, reduce the difficulty, and then the guys in logistics do that, and then, oh, this is too easy, give us more bots to shoot at. Like, it's a never-ending quarrel, you know, between more and less. No, not what I mean, not at all. You can keep the same level of enemies, just bring them in as waves of reinforcements, you know. Or, I don't know, just make it so I don't see them get deleted. Especially the fighting ones. I don't mean the corpses, I don't care about the corpses, that's there for performance. It's one of those things you just sort of look past, right? The suspension of disbelief, I believe, is the term, right? And so, you do that, that's okay, but, like, this an Austrian soldier I'm shooting at, and I see, like, him and, like, two of his comrades just vanish out of existence, and I suppose God is truly on our side if that's happening. It was just funny. It's, like, a tiny little detail, don't get me wrong, though. Like, it's completely irrelevant. It's just a tiny detail. Everything is fine. Operativan. Čuti iza leđa, bre. Beži iz rupe, ne, beži iz rupe, beži iz rupe. Samo smo tja živi. Se zaletimo mi na njih ko sivonje, a? Brate, ja ne znam da ima neko živ. Ili da se vratimo nazad ili da idemo naprijed? Ma zaletimo se na njih ko sivonje, bre, ajmo. Pao sam. I can see friendly troops over there, that's not nice. I see a friendly unit nearby. Just need to fix up my legs so that I can run. That's not gonna happen. It is actually hell trying to get across that field. There's no point sitting there because I got down in the exact same spot that I was revived in. There's really no point in trying to stay there and fight back or whatever. Best I could do is try and move to the next line of contact and hook up with another unit and then try and push from there. Worst than think the other guy actually made it, which is hilarious if he did. But there you go, World War I simulator, you charge over the top and there's my medic. He's bandaging me. Absolute cinema, people! We've achieved levels of cinema yet unseen. For the low price of 2 people knocked unconscious nearly, we've achieved a gain of probably like 20 meters. That is phenomenal by the standards of this war. The artillery came in at just the perfect time for me to see them landing, those shells landing on enemy positions. We have some
We have some fun here. Lore accurate, absolutely. We have some good. Did you start charging so I can't find you? Yeah, man, just over the top. You heard the whistle, over the top, charge towards the enemy. Tell you from experience in the, well, not the previous World War I mission, but the one a couple of times from a few months ago. Situations like these, when there's so many casualties, forget what unit you're in. Just find friendly forces, group up with them, and go to work. Because we're down to what, like 3 or 4 guys, two guys from our unit, something like that. That's genuinely been my experience. We're just sort of, you know, organization goes to high hell when out of 10 people you have 2 operational. Kako sam ja živ? We're sneaking up to the Germans. Okay, absolute cinema. This is the... Ja nekako živ, ne znam ja kako. Svoji! Danilo, jes to ti? Ja ne znam ko ovo priča, bre. Ja mislim da je Danilo, poznam mu glas. Ovo je neka rupa ovdje. Jesam! Šunjamo se po ničoj zemlji do vas! Gde ste koji kurac? Kaži da ti čujem glas da vidim gde idem! Ajde, mamo. Evo me! Dođi s mene, evo me! Pevaj neku pesmu. Dođi švabo da vidiš! Evo me! A evo se. Puži, mi smo još kad je bio prvi juriš, došli do Pa i ovdje. mi smo prvi juri. A i mi smo... Ne znam brak kako smo živi. I mi smo prvi. Evo naši, ajmo! Ura! Nemoj to komunjarsko. Ej, pade da, volim. Trči pa će ga vadimo. Eno ga, idem mu u švapsku majku. Ajmo, traguj. Evo su ispred. Bombe u rov. Ide bomba. Gde je Danilo? Ko je umrli? Ide bomba druga. A ne Danilo, ko je pao? Arkan pao. Gde je, sad ne vidim. Evo, to. Minus. Ajmo. Čistim levo. Obustavi bombe. Dođite ih od ovdje, momci. Minus. Bomba. What do you mean bag grenade? Obustavi bombe, čistimo. Obustavi bombe. Poslušaj rovove, čisti za ozgo. Pa da nas ne skinu, oni iza rova imaju slojevitu odbranu. Danilo, si živ? Treba nam pomoć, ej. Iza tebe, Arkade, može. Minus. Menjam, čekaj. Hoću nekog na pajone da nabode mamu mu jebem. Reduce this to 100 meters. A gdje mi pade tu sad, ne mogu da prođem. Ajde, izvuci ga. A komunikacija na nivou. Svoji ovdje. Drž se, Arkane. Nije ti ništa. Pozdrav. To samo malo metak. Pazi, tu su blizu. Tu ti je čovjek, jebate, ti dižeš čovjek. Ti si lud. Ma, dvojicu sam skinuo i levo i desno, nisam znao su prišli još.
Aj vam još desno da očistimo. Čuo sam naše ovdje s leve strane. Opa. Čekaj, daj. Ja nemam više, imaš neku. Ima ih vamo. Šurnest. Aj, pazi samo ako padne. Idi pognuto, ja ću iznad tebe. Čekaj, lagno. Jedan još. Pali. Alright. Čekaj sekund. Možeš ti nosi. Polako sam. Minus. Menjam. Pazi. Nastavljamo. Otvaram leve. Op. To je jedan. Pa. Kraj rova. Bro, majstor. Aj, vraćamo se pa naši. Fucking hell. Naši desno. Ajde, ništa. Trpaj. Probam dignuti Stokovskog. Stavljaj Stokovskog, imaš doktora iza. Jel ima naših ispred? Obraćao. Drž se. Daj se. Iza tebe, može. Čiča, možeš da ga vratiš pozadi, ideš bolnica. Čisto ovo. Hoorah, man! I mean, this is trench warfare, all right. Naši. Pojeli smo. Ima pozadi, odakle smo došli. Znači ne ovaj, nego sljedeći. Proći će. Ajde stavljaj da ne leze. Jeste pustili do kraja? Ne. Važi. Ajde krećemo, Dragoj. Oba, tu je. To. Naši. Svoj. Svoji. Svoj. Jedan, pazi, da nije. Dođi vamo, Jane spao. Doktor neki tamo. Doktor, nisi. Nismo čistili sa kraja. Sad. Ovo je spojeno, jel da ovo je čisto? Jesam, čist, 100%. Ali ima doktor ovdje. Evo živi Janes. Ajde sa mnom vam. Krpim u grudi. Crveni. Sekundica. 3 sekunde, 2, 1. Iza tebe, može. Buksi, drž se. Ja se vraćam kod tvojih. Pokrivam ovdje, ajde. Sjebate. Krpim u grudi isto. Imamo zarobljenike ovdje. 3 zarobljenika ovdje, trebam jedan još. 3 zarobljenika, idem da prenesem. 4 još pozadi, predali se švabe. Sprachen Sie Deutsch? Why is that one naked? That one's naked. I don't think he's supposed to be naked. Imamo 4 zarobljenika tamo. Predali se ljudi. 5-6 živ. Jesmo sve. Svoj. Razoružaj. Zašto sam ja s jednog metka sam obojcu bio? Kragu, razoružaj to ispred sebe. Su sve predali. Ništa, crveni, vraćamo se nazad na svoju poziciju našeg drugara. So,
Unfortunately, our manpower is insufficient to continue pursuing the enemy. But trenches have been cleared and we are... well, we rule the day, shall we say. That was it, ladies and gentlemen. Thank you very much for watching. I'm done for now. The YouTube chat thing's bugged out, so I need to... there you go. What am I watching? Currently nothing. We're done. This has been some good 3 hours of World War I simulator in Arma 3. You can take a look at the VOD. That was hell, man. That charge across no man's land was absolutely terrific, but also hell. I gotta make it to the debriefing. Thank you very much for watching, ladies and gentlemen. I will see you all next time. I know I was supposed to take away their rifles. I was trying to tie their hands behind their backs first. But, yeah, just forgot we don't have that. Anyways, I'll see you all next time. Until then, have fun. Take care. Bye-bye. This has been absolutely heart-pumping and adrenaline-inducing. But that's it for now. I'll see you all probably on Sunday, unless I decide to record that episode if it's something special. But we will see. Have fun. Take care. Bye-bye. Krenuli. Bukvalno. O, braću. Ne, a fazon, krenulo je prvo i mi treće. Ostali nigde nikog, brate. A čekaj, da nismo trebali dopunu da se tako. Nemam pojma, brate, 2 pištaljke su pištale. Ja sam vidio da... ja sam vidio da kreću ni levo. I mi, i niko više. 2 oddeljenja fali, brate. Pa. Samo sekundu, sad dolaziš... A ideš u juriš, valjda u polo prazne rovove, oni puni, brate. Da. Stojiš doći.